kuyate tikora ameti akipi ebu kuyoka yate banga omoisi omutangi okoigorenda yangina igara rukwa machanwa asomanene haleluya korulero onya konya gogotara nabagaka bara matungura barasa otige otaraye bieka okonye familia ino amangana bocha sore atemba ko babochanga omokungu amocheire live motabi ngatemba gendo nywe soteria nana no mugati otatimoka marago batukukwana manganayi omosacho morego gosieka manganayi motabi tigama tukabira raera tomanya gukwana basi bon mogo tiko mobolinya atemba kwana nga manganayi kwa ago tabinga lidiota kwanete amanganayi nakora tagento nae obuna bwo bogambi nyasabo seseni mangana mogo kwana na bamura bamino to basako taimokao aba kungu muna totene nyega na basalisa no bwata matabere ne nkoro no nyubete muna mo kwana na baba temba siekera motabi ngana chiko bakwani egento kero kibakora echa batine cha embanga mangana ande to kwane ti no marembo Yesu twali kuli mosacho mungai he takole tingo ibadanga atemba igantebi to chiko gorari gari korokoro banto bari sokibite motabi ryo komo kungu to skaine ntwancha ine bana ba minton ntwancha ine tigeri taria nyasai libaba mwana na basesenie asege taria iso mutoria amen osaba tole nae tato machan nyasai imbi ya mono ekiagera ayo kora manene twarigereri na maiso mwanya bato togo kumia korenda asore igoroge go chenge kiagera abantu bawo babere abararire bari no kwegena mongina sijya mono kwa barange iritata ekeye bayetigire omomuroyo mutangi namobekira sama bakawo omorende omosesenie oseseni bamuraba mwabo oseseni abaiseke bo mugako seseni abana baye bamunywamerete oseseni abachukuro nyasaye korancho koba kwa korakana senkeye obuyabwa abo boto isane toko iroka nyasaye tomanyanga itukonde lyosira batorarare buyabwa abo tigaba naitwe banyakero bo musangire kano yo basesenie naendo manene kero mo ere tororo kobo kwa elinde nyasaye ito tomanya no twanchete eseye nkortoron kogenda tule buyabwa abo tigaba to isane abana bayo basesenie batinya mariga selitalia Yesu mutoria amen moseseni umwese biyama nagendo ikaranso kanyeketa biyama sana mongena jo mapondora kogenda guchia gonko minyoka baketangi genda kwa ni omwana bwo mulisia choneroka no kogenda biyama na sogo nchagocha gocha kogrezi okesha mwana natie kagutangaza baishimiwa baito no bara Mheshimiwa Simbarati Korunda Goret Kona, thank you sir for your coming. Mheshimiwa Monda, Mheshimiwa Richard Mosoti, biyamona asogo chatukirize education. Mosota biyamono nebungombira tinda manyankigo chigorere nyomba yebungombira nere sonera ya tiketu kurumara goba abo chinturi abayatu akolenderere so chakwe. Bono okutano egana litonyo gendrete bya naba mokukwani family karatiga monyo nyuge family asenge nchomba kanitiko yuwa mangana ya gukwanwa abayishimiwa bayitombi yamono ande nko basoranga balimogo ko babayishimiwa in the accompaniment yo mweshimiwa bamura bali baminto abaya mugitere to mweshimiwa ga ikaransire dayas na nabo kwenye ali bagawati na mayigali mweshimiwa is in safe hands elinde to Claudia Birogebi abayishimiwa abande bagocha so that they find time, they find a place to sit. Asenge nchona sabiruli baga lakini nyumantali alienda na nanda asenge njotu anyolero burandi obuya Violet Church Choir. Where are you? Violet Church Choir. Babekero gotera ko bagotera bakunyagocha. Violet Church Choir nabwo abo bakurunyaguta district Nyaguta district abo Violet Church Choir biyamona mwate bakwayerera because the interest of time bakurwa roho ngoche chitwege pindi yake so that we continue on biyamono kuba kunyagocha wa tosomera ngo bali baretire tumiye bali bayikira na bali batolete irero ngori
Niamono kabako na gocha aba batomire ramirabi cyabo Zakaria Onyambu Manani ototomire shilingi 100 na Pastor Ocheku Daniel otoire shilingi 200. Karibuni wote. Biamono, the church choir, give us that item. Abekera water. Amen. Today is the Pigwali Church service. Mheshimiwa Robert Munda.
60 seconds can be enough for you, sir. You can take this mic, eh? This one is best. I'm standing here. Okay. Asante sana pastor kwa nafasi mbuya mono pastor soko ngarigania inje Robert Yonsare Monda igana akirendero musani one abasani bane omogako mulisia James Ndubi no mongina Sivia abararire nimanye tekero na chambando uchi lakini chinga kichiamage gatwasangira mangana na barabuo umugako yorarire no mongina nabo banyanje tengira yabo abana ba James no mongina Sivia atwakire tosange na inwe tobasegeta sobo gimobo ngana onyane kera baibuli baino bararire muna bararire iga Nyasaye na aramo na inwe mogendere komo beko yubweri tangani abacho koroboigo na mwensi abairi n'abasani abantu bo mucyonya ngate mwensi Nyasaye abasegete okurara kuo mugaka Ndubi no mongina nkoreto bwoba se chinkoro cheino iganari gereretie kana igwete mugaka Ndubi orarire magayo mongina kararira matuka masinini ngebori abono indio gokuoko bokuyasa abantu babere bare enyombe yemo ngachaka gwancho kurara kumugaka Ndubi no mongina Sivia kateba nanche nare kurara bo choisi ambwatie gose choisi atanga nendu magega na Ndubi eko eronde tago twara mechando ngoya omotaiyo karora yombuya katware gosabira abantu bonsi be kanise yene district ya Mariba mugaka Ndubi muno musingi oyo mobo musingi we kanise ye Nyasaye abaye chinguru okurara ukogoto segete guchaso gotoreka wakare na kare naro twaje tobatebie bwa mwabona kwete nyari bari masabaria hoteli ya Buga abana ba Ndubi ngo saba mabera ekarongo soka talina ataka gosalibirero gana sinyugo tigangende gotindeke kasi ni yane nateba nanje wekanji chembe kirori nga Ndubi no mongina bararire akitua cheira naja na choice tidiko maiba ka past and 60 seconds abura mente 1 minute yagera kibe 2 minutes ntagetende to mageni urase gatia ito ngoteba ntara moreta abaminto banyari bali na beiro mochumbo ina matuka etire bono iganto bwato yo minto mweshimiwa Richard Nyagaka okogamba bono engacheye iga ngotarande nyari bali ekarango tara nyari bali abanyari bali mura mombwate totare amona abasani abaturache na barabwo oyo mubwa abasani ngo baretere kerto gotara nyari bali ntagete moreta sobosyo bwaino erinde korwebirere byo mugaka Ndubi no mongina Sivia motebya abantase moko genda bobasi bo machoge na gusiye ngima ngamunda ngotara barenga mona omweshimiwa Simbarati nere turatare komo gochabosia oyo konyiwe ontebye nga genda bosyo oyo taraigwa ninjanji je naende nyirore ngango tara toramo erinde 2022 account ya Kisii toyerore nga kiekoba asamba tukagocha tiangaligani omweshimiwa Simba oyo kobe gavana ya Kisii county areta maigaye baraibande abaturabwatirane asobura ibwe county ye Nyasaba seniyembu yamana soko ntegera omweshimiwa Simba nkwango kwane n'abantu banyali balia n'abasani bonse bakira. Yeah. Thank you. God is good. God is good.
and all the time. Mbia mono tete ngireli bageli ya bene ngakire familia yo mugaka ndubi no mongi na sibia pole achari umumura nale gaiga umusani one sana oyo ayetenera tata oyo inchuga mongwano oyo no mumura bo mugaka oraleta tuamanya na nere kindo umwana omuke umusinini lakini narora kwambe familia yonse mubwe kaine mubwe ka mugaka ndubi tete kuba pole enene esogo siria bayibuli lakini barabo baralire bakolere sabali yabo mbiye mono moko nganjira na nche abantu bomonene nche nkoro kusimba arati omobunge Odagoret North ali Nairobi iganinka nkaninsa mutondo ko tirimbuka yawo wasoire nkabo basinsa enaeta nge abasani bane pole minyo kama tangande areturwa nimoke ntoka bwate umochango alinyake mincha Nyamira no mheshimiwa Fred Matiang'i nero ntenga ngo ikagaiga nkuani abantu bomonene mbalenga banjire na makwani yo mheshimiwa Matiang'i mbia mono mheshimiwa Monda mbia mono ntaite wote bebintu ibere abantu baminto ebuku yatebire abantu bane basirire sengenje okoraki yo gotomanya tigamba manyi egenteke moyuka corona nerororo abantu baminto corona nerororo onye kuole no eno mukutano onye kubwate mask beka okomanyi wakabere especially kanisa ya SDA nje no musabatonde seno mu SDA lazima tosomya abantu baito inki kya baitira afatali muwaka ndubi no mongna sabia baralete tali kansa yabaitete amatanga liri tukolya Thursday na Friday gusigaiga ayale kalibwe mia abantu baitu bagukwa na abange mono bali mosumegete chae nebituma birimo kwenda mwabe ko bwoyo embra yamanya go tu immediately amacha ali agoswa asoka uchinsoko okwenda kubucho kubuche sumu yoka toyiwana ine abantu baminto mumanye boyigo lazima tonyora amache amaya abantu baitu bakonye endagira tokoli ento kyomwele endagira ndi yonsi tokoli especially ebituma esumnere ikoro kwa aflatoxin kaleliri abantu baito bali muraiga umwaka monda you'll tell us kero mwakinete ebyage mbyalengo matuka ebyage mbiro abangi namubwate ebyage mbiyo ebitume moko gesa kurmogondo mwacha mwabongorora mwanekera mwabeka eliogo mwabeka chigo ni mwabeka nyomba liberera nalirikogera ebituma bya rosi esumwe kwa aflatoxin kaleke ageke enkobekwa embeo ya kaiga koro ku moisture kyaruime abantu baminto lazima tumanye ngoburwaire obungo tutire ngo itubura abantu abange esumwelia ebitume bigundo gaiga gusinki mokorera ayo mwako linki gekora chiombe chingoko nebusa ebituma biri ebigunde tesengenjo moisture erigoro ngengo kekero ekobeka lige na egesengenjo yali etebituma ebigundo ekobeka esumwe kwa aflatoxin ogo kama ngombe ngenche yeiga ogo kama aflatoxin esumwe eri yaitira abantu baito ngora ekanisa barandia ntaetemba sabe amangana aya lazima tunyasome nande tutebya abantu baito ngaki bakolya endagira yabo
ata isige saku nko era kerese ngencho kuragira kwaito omo elio aiga samatanga abangena bali molito mbaro onde naro kayale kayale inchuga baba nande ndayagura smerorekana nincho ndayitemba dege nteka mabasacha mura inchu baba inero oro bwaki inchu na nyoro nero inchu ayibona monga nchere mbia mono abasacha mura abaswati bali mulito toba mbabere aya mongina isaransa oyo mbweka mbwata mongere gento gekega na rolo ikiranga abangina research ya koliru monyi gubiya na mwantegera litangani hinga omongina kale kaibwatira neti gaki musacha to basa waka mongina esenge nchugo waka taliero wako omwana omongina onagotwera amate taliero okugotwera amate no mwana wakoraki okugotwera lakini ekienge enchopi research ya College University Johns Piensengima musubati onde bwensi oyibwatira neti omwana akoigoka obongo kalenda nakigeko bangaki bekera omongino oyibwatira neti omusiki mubekera omusiki omwana akoyuka obongo abangena mwana tulikora ibuka kako waka chintacho omoche ni omubekera omusiki omwana oli ekera akoiburuga kobo mungaini kubwangina naise ngo baba nokogenda tebe mugakogo okobekera tali chemesiki eliemebe omuya omwana akonya guchesanda ngora obongo bakokoraki nalika turanyora abantu abangaini enseye batokonya esinge njo wacha bwateli bwe yogenda omwana mabere biamu abande babo atalibo ndete ntigirega gwa abantu baminto mbabuli entekemo Nyasaye kawanje omwaka ogocha nonde geti agusi trosiense yeito tosasime Nyasaye tonyware uburayi boko omonene umweshimiwa monda nateba inchuga umweshimiwa ono mugaka abagaka bakabale nento no enekero to kominyoka nabawo denga ya tia kominyoka monogawo mutu awu nabo mbobere mo wanja tutale no mugaka monda nabali bande toli nabarabo mwanchiranire mbia mono Nyasaye oyo ntayete kuru rambirambi yane ya bene umweshimiwa Fred Matiangi na ntumira shilingi 50,000 inge family akimoteba na inche wochese family nkurunde shilingi 20,000 abageni kibakonya gocha bagulirwa mabere banywe cha kibakonya kwa console the family mbia mono Nyasaye abe nainwe mbia mono biamono asengencho yabarayi baito abo batukwanira abuyan amasikari amanene biamono bonongo chinju tolege pindi togenda aso wakachibi chanke aso korusie merengali nke mweshimiwa Simba we appreciate abarandi mwante binenu ngaki mbobe mole enko na inche nko barolera ndigento gekeigo mube kama utamiki moko genda biamono Nyasaye naino thank you so much. God bless you. Bono chigurupu nkorangeria inkeigo kulingana na ratiba familia ete na komoko genda igo mweshimiwa Simbalati no mweshimiwa Monda kaamurangiri wa maliba mokorege kone in memorial yo mogaka Ndubi no mongino Esiria yokamoko genda. Keep that one in your mind, in your diaries.
inga soon you might be called. Asogo chakobeka egento in remembrance of these spiritual icons in this place. Bono nkurangelinde abantu bakurukunga chikolera chons. If you are a cholera, bono tindi kurangelinga uyonga mumuro mintu muzi mwana yaso ageta mwana yarweta. Chikolera, the immediate choleras. The immediate choleras we familie. Chikolera chiandube. Na individual ngai more. Bali abana omwana itarweta akaenda buogo na into tokarusio mwana buogo tokareta ngai more. Chikolera koranga mba iyo mbia mono. Iyo murozinga chikolera nchiyo. Ngai bale. Chikolera nchwa. Na ande tali yogo changa senge nchumumuro mino nwara na ayo uche. Chikolera chia ndubi yo mwenye kongina sibia tenena. Abakoba agasaine go abana bandubi abana babo basokira abana babo banyomire. Chikolera na chiro chichi abana bandubi na inumo banga. Tenena chikolera tali nabati mute ne mundigire tenena lire chikamera. Abana babo toruse tisobo nabaro bakarusi abana baita. These are the chikoleras. Tima itike swelne kiba kuruko zengwa fiere gozengwa zazi walezi wenza bono byonsi ne byaino na ande mwasukia na tena wana sijui ni wacheche sijui ni nini hiyo Kiswahili unajua si mdomo wetu wa mwatwabera mwasukie mazi kinse mororokane na bwaba chikolera na chiechi abana bwa abana baito bachieto na burto karusi abana babororo byamono. Mwakolire chikolera mukianga moko iguru. Bono nabwaba chikolera mbiya mono nyasaba seni nabora nyoro muntu ikaransire kirugukiago karayera ngora ikaranza. Nabora nyoro muntu chiri ikaransire kirugukiago mbiya chikolera chi abana bandubi. De chikolera si abana bandubi ngai more. Onyo mwana ndubi ne kolera yawo nchwa. Osaba ndagana linde biya. Asenge njotingo cha koleta nga seneta nchua na abantu bago abandi bagakali ngumbu they cannot be able to be here. Chikolera chi abana bandu bitena mwaka anye kura toko yomo no injina bonko gosira. Na injina bona nyoli kende kolera muchiwe. Pura manyerere. Chikolera chi abana bandu bi. Chikolera chi omare. Chikolera chi omare. Chikolera chi Alfred, chi Jennifer. Richard ya turaikirabu Richard ikirabu jerare ngange setiara chare tu muntu igo Richard nganguru chuiko igo chikolera ntaita ne chiam Fred chikolera ntaita ne Jamesha Komari Agnes Zikebu tinda manyanga chasu ni kwabere kolera nabere igo chikolera chiago chicha kebarene kebe obeire kolera mumurana ngira segete tenena chikolera na chichi chi abana bandubi naire nirene ngange baletalibo biamono chikolera na chichi chi abana bandubi biamono asugu chanande mwachira kera lituko konyona bunko barora nyasaba sini mukyanga moko iwuruiga biamono nyasaba sini karanza chine chikolera chi abana bandubi nabwabo bono nande abunkorangeri nawo bakorukunga abako shemeji chishemeji chiandubi ebago cha asama bagabere itanga niwo bago cha kobaba ko bandubi nande batene bakwe bicha yoko babangi na rume yabana bandubi ngaimule abako korusobo sibia alise iturugo rubonyameyo nabarora ngaibale uruseita ali nyabonyameyo abantu babubuyo ngaimule none kwaya yubuyo no mora nchwa
okora tuigweti okora ngamba igweti ngona barangiri bache gotererani obuyo chachu kwaya na inunchwa emwaru sobo sibia ngaimole chikora tenabu abana abako bono nandi wacha se chigotibere entangani ngina rume abana bandubi eya kabere ayino mokondubi tene nabu akwebiche nero yo yomonche ndoche tindaro rundi ayale director tene na ke mwachire nchubwango director moindi mbiamono sogoja tene na mochoge bonsi mbiamono tene na nade mwatena buya mogo tena muna mutete kumnyoke kiruno watena kwaliragisi na liebiche ko kochoka buya ekorunga mwosho mmoja skochi mwino ekorunga mwosho mmoja abanigo bakuru kwe bacha se chigotibere entangani nabangina ruma abana bandubi nade nechi nabako bango bandubi eye bono no ene kwaya ya obuoyo nere ababago kura obuoyo chachi kwaya motogo tero komo biamono bekali gento keina ali obuoyo bono biamono igoma tetu isire gukura bona abungu jigotiga nabako babana bandubi gongo chandororo ikanya kwialigani kugukura mwante binga mwakolire bari batari gotere kwaya ebirugo bino mbibwateri birera mugende bitarakinda wakolire bakolire biamono obuyo chachu kwaya eseti anga bumube kogotera babekero gotera tata buyo chachu kwaya on stage biamono sana igobuna abo buyo bakurwororo abako babana bandubi aseturu seti abanchi baito abali barusetia ngocha moraiga biamono obuyo chachu kwaya on stage biamono
Omoya mwando na kyogo sundoka Omoche wama yenkayo mono twaile Iwa matera agoterwa igoro Rora abange bamotera Omoya mwando na kyogo sundoka Omoche wama yenkayo mono twaile Iwa matera agoterwa igoro Rora abange bamotera Icho yeso okorange Icho mojama nyota osudoka Rora masare mungu ya kanani Icho makire boka boka Icho yeso okorange Icho mojama nyota osudoka Rora masare mungu ya kanani Icho makire boka boka Icho yeso okorange Icho mojama nyota osudoka Rora masare mungu ya kanani Icho makire boka boka Icho yeso okorange Icho mojama nyota osudoka Rora masare mungu ya kanani Icho makire boka boka Amen. Bantu boboyo mwatolelezini ni style. Thank you so much. Abako babana bandubi. Mashemeji wa watoto wa ndubi mko wapi? Mheshimiwa Linet Nyaeti karibu na neno usire timu murumino biyamo na sokoracha. Mwacha hano murakonye kerenyeri bari. Mwamanya. Abako babana bandubi ngai muri shemeji chi abana bandubi asekefa Arusiti Philipu Omare Chasoni ate oyondo tokurukanga Inyega yokurukunga Richard Atemba igasa abana bonsi pibaito baruete bagachanchu atenena ayimole tenena iga abako babana banduwe nyoko romo ko meshaka nchwa nyoko romo ko meshaka Agnes Chasuni Keva Chwaiga Asaturu City Moko Chasun Oyo Keva Oyo Fred Aba Richard Aba Nyangate Aba Nemweli Na Aba Philip Chwa tene na mwenzi Unabaga saine igo Kwa yanera ya abelira mbona intwe korukunga ikarango Ngai mole Karango Chachu Choir. Where are you? Mwebange matabuga motere. Karango Chachu Choir. Nande bai karanste nande nimbaruchi. Byabusana abagene baito bakira mu basitoka beira. Ochire byamono chazi fonchwati asogocha karibu sana twakorolire. Abana abakobaita byamono asabase batu bamwe abaruete bagacha seita. Byamono nyasaba sini asogocha. Ikarango Chachu Choir ngaimole. Karango Chachu Choir eka mube kokotera babekero gotera ikarango Chachu Choir salute yangu semwara na kitoko kora korona nero anda makonda ana harakali goita abantu mutakora anje murasukia matuko Karango Chachu Choir nere you they have been with us koganinga mwenkubeke sako esige nchiragitega nabali ba mungu babarora mo bayeriyo mogongo nabarubu is part and parcel of this meeting
biamono chikwaya chiraiga nigo chiri chinyinge and we recognize all the presence of all choirs. Biamono ikarango nere yuba chira alero tiabara tera biamono ikarango welcome. Hata hivyo ingawa tunaimba nasi leo twaomboleza, wapendwa tuliopendana wametuaga tumebaki. Wapendwa tuliopendana wametuaga tumebaki. Hata hivyo ingawa tunaimba nasi leo twaomboleza, wapendwa tuliopendana wametuaga tumebaki. Wapendwa tuliopendana wametuaga tumebaki. Hatutaagana, hatutaagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Hatutaagana, hatutaagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Tutayafanyaje mauti jamani, ngawa twaomboleza? Maandiko yanasema wazi, musifadhaike mioyo yenu. Maandiko yanasema wazi, musifadhaike mioyo yenu. Tutayafanyaje mauti jamani, ngawa twaomboleza? Maandiko yanasema wazi, musifadhaike mioyo yenu. Maandiko yanasema wazi, musifadhaike mioyo yenu. Hatutaagana, hatutaagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Hatutaagana, hatutaagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutaagana. Sisi sote tungali hai, tutengeneze maisha. Siku Bwana ataporudi, tuage mauti twende naye. Siku Bwana ataporudi, tuage mauti twende naye. Na sisi
kwetu hatutagana, hatutagana, hatutagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutagana, hatutagana, hatutagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutagana, hatutagana, hatutagana. Tukifika kule mbinguni kwetu hatutagana, tukifika kule mbinguni kwetu hatutagana. Amen. Eye korukunga ikarango. Bona abunkurangeli next. Nimboli umukutano nga awange na rume ndubi na sibiambara umukutano. Baje beiranane. Wange na rume ndubi na sibiambara umukutano. Ejero umukutano okirire. Okoranga mbaraika. Kubaraike ntubarangeli. Bono nganchere ndangeli bamura bamwabo nabasubati bamwabo ndubi ngaimole asenge ncha bamwabo sibya barabumba cha koruse itubonya meyo abamwabo ndubi nka nabaka bamura bamwabo ninchu abekera inia ngaibale basubati bamwabo ndubi tenena basubati bamwabo ndubi bakaba mura bamwabo nabamura bamwabo ninchwa nabwabo kubaka saina goche kwaya itu yakegamere be ready on stage kegamere church kwaya be ready on stage na nyandere mamonya kuwebeka nyandere wa church kwaya biyamono nabwaba bambasubati bamwabo nabaro bamwabo ndubi mumuro mwabo nero uyu yote nenange nasinde barusiye bica abamuna mumaro wicega mangana baba kunete sukie maskizi nande murochi muri nabayiweli nande mba kunyara gukwana nabora nyore ngo muiriyo ndo kironyoro ikaransire kirukiyagu nandaye nayo obwata amagombo urabase konyora site yugo ikaranze balenga bakubankiranga nyasaye bwo molemba balemie nande bena nabe ikaransa se ikaranze mukiya moko igorumbi yamono kigamere cyacu kwaya na bwabu biyamono kagamere cyacu kwaya na bwabu mbiyamono babekero gotera kigamere cyacu kwaya on stage abe bakorwa e district yekorukunganake Kegoji district under the leadership of Pastor Laban Ondora. Ibale muina igale. Asi musubati bwenke yasogete. Talibo. Igona linde bia. Nabondo jenge ngenteke no mubazi torake nyalere bia gusere. Nabwa ubono. Kigamere church choir on stage. Babekere gento tata. Kwa babekere. Nanda abo maite bakubwigita. Babugetiegita. Yamono sana. Oranga gotere kwabura. Kigamere church choir. Oyo system bambekere gento tata. Kigamere nabu abu. Biamono nyasaba sini asugocha. Kigamere church choir. Nande chikwaya mwabeke bintu bye inali yange. Ali turakonya nembe yamono.
Hallelujah. Kwaye Yarure Kigamere, thank you so much for gracing the occasion. We recognize the presidency of our able deputy governor, Kisii County, Honorable Daktari Joash Mangi is in here. Welcome, sir, plus your team. We recognize you so much. Na aba mwachimwa ikaranza parking tafadhali mosuke chigali nchiba tacha nechinyombe chichobo chenu chile maegase tenti nechiabagaka negesa kukiabo.
na chiri chire kanisa maegalia ne chiabangina na abana chinyaruka. Thank you so much. One another team that is calling here for a photo. Igongangende gokora. Our friends from Kenyatta National Hospital in Nairobi. Where are you? Friends from Kenyatta National Hospital. Nyandere makumuga asini kuebanga maega. Nyandere mebange maega. Biamono, our friends from Kenyatta National Hospital in Nairobi, you have come from far. It won't be fair if we leave you not even taking a photo. Where are you? Our friends from Kenyatta National Hospital in Nairobi. Where are you, sir? Aibale. We recognize their presence. Thank you so much. Better Living Kisumu, our friends from Better Living Kisumu SDA Church, welcome you and we feel your presence. We know that your pastor is on the way coming. When he reaches here, he will also give his tribute to the family. Ken H, where are you? Stand here. Abeba Arure Nyorobi, Your Excellency, the Deputy Governor of Kisii County, Honorable Daktari Joash Mangi, welcome. Nande mnatuatangaza etimu ya gusindikisha omurai ekera ikirite dias, please mwasuka maega ngora because ga ikire dias ya nigaron safe hands. Na aba mwachi mwa ikaranse tent ya abageni abanene tinda amanya usengo cha kubaimokia. Na omwanyo wali birugo birire collected na design that inge birugo biri bigacheira abantu gete mwachi mwa ikaransa bono tinda amanyange mucha kuimokiwa. Na ndera abo bosoku sana kuimokiwa. Igombi ya muimoke ngora iga muikaransa asenge you were expecting more feasters. Aba muikaransa ta onye tuli umwishimi wachorire. Ono tiankebe kebiya na ndebone ngo kebeka from the clergy point of view. Nyatoli umwishimi wachorire birugo mbiale ngali somewhere. Abaiga they were served those elected who are in office. I'm so clarity on that. Kene Chimbiamono, you have come from far because the program is so tight. May you just wave. Thank you, sir, for your coming. God bless you. Biamono. Biamono, Biamono. Nyarema Church Choir, give us your item. Sitanyamaza kuita jina lake Bwana, japo waniseme na wanikataze, nitasimama kidete na kumuita Mungu wangu, Mungu wangu uniponye, na kumuita Mungu wangu, Mungu wangu uniponye. Sitanyamaza kuita jina lake Bwana, japo waniseme na wanikataze, nitasimama kidete na kumuita Mungu wangu, Mungu wangu uniponye, na kumuita Mungu wangu, Mungu wangu uniponye. Ninasema nyumbani mwako sitoki kamwe, sibanduki tena. Nitazidi kukuinua kwa nguvu zote ulizonipa. Ninasema nyumbani mwako sitoki kamwe, sibanduki tena. Nitazidi kukuinua kwa nguvu zote ulizonipa. Nimetupilia mbali, japo ni kwa shida, japo ni kwa raha, nitasimama kidete na kuinua Mungu wangu, Bwana wangu sikuachi, na kuinua Mungu wangu, Bwana wangu sikuachi. Mambo ya giza
kidete na kuinua Mungu wangu, Bwana wangu sikuachi, na kuinua Mungu wangu, Bwana wangu sikuachi. Ninasema nyumbani mwako sitoki kamwe, sibanduki tena. Nitazidi kukuinua kwa nguvu zote ulizonipa. Ninasema nyumbani mwako sitoki kamwe, sibanduki tena. Nitazidi kukuinua kwa nguvu zote ulizonipa. Ninasema nyumbani mwako sitoki kamwe, sibanduki tena. Nitazidi kukuinua kwa nguvu zote ulizonipa. Ninasema nyumbani mwako sitoki kamwe, sibanduki tena. Nitazidi kukuinua kwa nguvu zote ulizonipa. Amen. Mogonga, our friends from Mogonga, where are you? Come and take a photo, then you acquire, give us an item. Mogonga team. Gachaso nabogo chane team yini chiba wake bicha na barabwa. Nara Principal Michael, our senior principal from Michael Secondary School. Thank you so much. Ngwato lero mubazi toitoko rukunga Pastor Machuka. So grateful. These are great men. Pasa chaba yabuna abanyasanya ko basisini. Mogonga team, where are you? The team ya itokuru Mogonga, elinde Mogonga Church Choir, you give us an item. Nabu abu ali baside. Use Mogonga baru bonji. Use igonti baside. Thank you so much. We recognize the presidency of Public Service Public Board from Nyamira County. Dr. Peter Kereri is here with us. We recognize your presidency, sir. Welcome, Dr. Peter Kereri. We recognize the presidency of Regional Manager, Western Region, Joel Tunui, plus your team. Welcome, sir. We may slot you a chance to take a photo with us because you have come all far from Nandi. Tunashukuru sana. Enero Mogonga. Abambali baru Mogonga. Thank you so much. Andende nonya mwacha mwenzi mwaracha bakebutwa. Lakini mwachire. Basema nagaki. Ana aba Mogonga. Riverside Church Choir. No barayiga. As Mr. and Mrs. Chason. We recognize the presidency of our area MCA, Honorable Samuel Apoko Nkwani. Welcome, sir. Plus your team. Na ade munatwate eba ebiroge mwechoire mono tinda amanyo sengo chakoba imokia. Na ade tigantangase iganondra bo betigantangase. Onye toli no office in any public office. You have not been elected in a public office. Please. Ebiroge ebi abali served for visitors who are coming. Igoto ikaranso chuimokiwe. I can send my team eko imokie. Igombi yora imoka. Na aba mwachi mwa ikaransa maega tafadhali. Mwa ikaransa maega parking is not enough. Gomwa iwure. Nechi nyomba chioba chenu chirimo ina etenti maega nechi abaga kanaba mura. Na chiri chire kanisa maega nechi abangina. Na bana ba minta abanyaruka. Biamono Mogonga asenge encho yoko kora igo. Ngo basabanga mo salute. Mogonga team biamono Church Choir bange mata ali motogo tero komo. Biamono nyasaba sene. Abamogo cha sedaya simbiamono. Lakini kogwa kobire na ayo moneno ugayikira sedayasi na aye nyorera sanga ugo ikaransa asenge nchobusia ekerogona ekeme slot ne yeme ebekire. Tafadhali. No mokutano oyo nabatangazira ispi wali church service. Immediately after Mogonga ninsukake. Ninkorege ntogete kemo elinde togenda asoborande. Igon tuliare. Politicians, thank you so much for being here. Politicians, we recognize your praises, all politicals, all politicians who are here. Your time is coming. Immediately after the sermon, you may have time to speak. Malaika
rete kutwayo mugambi mobere kutwekere mobekere kutwa mobekere kutwa Chore bomonene magori renere moto gyoyo batorire mobere utokete mobekere Gutwa mobekere gutwa Inwe abanto bonsi morase enseye onene bonsi no boye mobere utokete mobekere gutwa mobekere gutwa amono mogano igoro nato mosasime nato mosasime tosange amogotera mobere utokete mobekere gutwa mobekere gutwa Amen. Mobekerwe wutekero monena ara chimbia mono. In this humble time, I welcome the area MCA, Honorable Samuel Yapoko. I invited the Deputy Governor for 2 minutes. Ero ni chinsango abekera na ande munyoro mukutano gukura no mubasta amonde terera. Ebono. Ai mwere sanitizer mun sanitizer maikeli ende tondemera turamanya sinaita. Nakia ko rambo gore tieli aneiga. Biamono, the master of ceremony. Abana banyasai bali nyasaa toreri bagatore moyo nkwani angoiga. God is good and all the time, and that is nature. Wow, ni nkwane korumaega lakini singe nchomo none we county government ya Kisii. Mbuyamono mheshimiwa mwa karibu. Mbuyamono your excellency, on behalf of the people of Kyogoro ward and the Lacha Nyaribari Church constituency, we are extraordinarily happy for joining us today. Tindigwetani abo, I've seen the former DC Yomindo Josephat Sagero. I've seen the chairman of Nyamira County Public Service Board. Narodi my uncle Yomindo Wilson Yondieki. Karibuni sana. And the rest of the entire team mwachira no Yomindo mwana ikaransira. Wano, Your Excellency, ambo duty na wate ne yoko welcome. Karibuni. Pastor, yamono sana soko nyoraka bagaka. Due ngora yane. Kiagera
umunene ono mugabana natumochia senali gochia lakini nateba ng'a nare kogenda ntaracha ng'e familia ye eng'ora yane yo mugaka temba mugaka ndubi seneta temba mwalimu bana bamino bonsi pi pole usiyo mugaka no mongina at the same time ikene kiranye kiroro no muntu usiyo mnali na teba linde na jitana ande tenga bono usiyo gotebia seneta ngana benzere ikiara kubulinge nseka babo kaye nyoko moro yali nje mama moralire na tatu ralire obumbulio bororo kong. Ndio sababu nimekuja hapa kwa niaba ya naona Kisii County Kwai, kwa niaba ya wakolega Asbe County Bonds, na kwa niaba ya familia yana tote vya familia mugaka temba pole pole sana susiro mugaka no mongina inda dokuwa na mangana mange na iwanga nyantaracha abande mbacha bakwana buna bakwana lakini maeta temba igemugetie gurubaro temandare gurubaro imugetie nando ibuna imugetie gurubaro eyo ninje monde yechi gurubaro gagusi igagusi so engakie yego jagoika moto inyore njebuna maangi nkoligindo bugabana lakini egente kiankelinga ntukoligindo bugabana obone totaturwani onde otogocha nokobukoko mosi iriegere abantu bai barengora abakorere gasi abantu baminto kerogocha mugabana ngwa nante byang'ang'iche nge familia ya 10,000 shillings na njiramenti ile 10 jabire 20 pole ndugu zangu na tutakuwa pamoja nikiondoka tafadhali taondoka tu kwa unyenyekevu talio na hata mama tanga gaki monya vere ni kwa sababu nakimbia kwingine poleni ndugu yangu na andego jitigante on behalf of the entire UDA family ikiagara noyo mintole as a family yetu ya UDA so na achira kwa niaba ya family ya UDA ngima tumesema pole na pole sana asanteni pia mno sana again one word kinipasa tanse abanje banyasaye na no musani bwe family yeye nyangate no musani one no mo senator temba ayana makweli amaruru lakini tigankuwa ne mangana ansoni ya saba kungu bali morana abasaja ororo mugaka basire no monginoe obasikaine onde tayo jete isiko nyali tukelimo ekegorie ketole bono bantu mbali bagenu oyo ekamago sokoro ya nasirete maokoro atete ntete koenda bwango igoro nkere sokoro ya atarachi kunyuoma nabayare ngeigo mutosikane elio moelio nimbwata maka yomo senator okubonero rasi UDA senator Nyambano Kengo na antoma ndetero mokegolio ye pole ongakirbu sano chiao ongakirbu bere chiaba mrali boboina na ndo ngelbu yemo ya pasta na ndo ngakirbu bere chia pasta tima pasta oli okikorandia mwekirbu bere kona ngakirbu 10 ndetega kona ikiria maigayo nyangate pole na ye manye na pasa muronya mbia mono gokorora onya nakwana mangana mabe omongino yorarire asengenjo banjaine tosikane ekarotorasi chinyangi jeito chia SDA mbia mono bono kogokora buyamano oyo no musani one mutigate ne uchari gamo na momentari na genda kanyika
nganchere pastor tintagete kosalimorobere because ninkabwati ngakityane magwanchwa 1 minute pastor ne pasa agandi gente. Basi kwa niaba ya familia yangu seneta iko nachaga sengenje y'abantu babiri. Kwa majina naitwa Lucas Mogoa na wania kiti ya mbunge kutoka huko Bobas constituency. So you are my neighbor. So on behalf of my family, senator na umuske nyangate maite na maite senator ndara kumanyi. We have been so good friends. No muntu ko kunyangate na aye. Wone kena ari gocha. Iko nate abanga tingo chia matanga Bobas ntara chaga. Mino muntu na iso muntu ekere bale moyo egente kenene mono. Iko seneta ango te abanga wasiri mamu mino wanchete wasiri tato mino wanchete lakini asenginjo ya mabira nyasaye asenginjo amabira nyasaye na basire tebonsi nyasaye tigaba seni abuna abantu banchaini. Pili, nataka kuongea kitu kimoja. Sisi tukiwa viongozi, mimi nataka kuongea national politics yake. Sisi tukiwa viongozi ya tuanchane. Sisi tukoria madaraka day ya bera agari Kirinyaga. Iko mwara umosike Raila Amolo Odinga, umosike Uhuru Kenyatta, umosike William Kenyatta, umosike Uhuru Kenyatta, no umosike William Ruto wago kwanani. Wewe ukiwa ODM kaa hapo. Wewe ukiwa mwana UDA kaa hapo. Intuone se tuwa ikeire ntu agenda aya asakoro kwa Nakuru. Tukakoro mugutano ama tukabere. Tukarwa mararamika ito ese tolentwe. Matuna Church Choir. Na aba bande bakarwa mararamika bekera baenda matega roche. Igose neto minto aeka gangari. Sisi tutakaa UDA na kiongozi wetu ni William Ruto na wale wengine wakae kwa Raila Odinga kwa sababu farasi ni wawili na ni moja itashinda. Asanteni sana na Mungu awabariki na tuko hapo. Asanteni sana. Taetemba sorole iga. Nta ngali kondeli. Biamono Matuna Church Choir nchwa sokotera. Now you are taking politicians now. You are taking the program. Nande mwenyole program ye no mobasi tukonyera. Timonde terera. Tinyi weti okurangiru uchinyanchwa. Tafadhali. Pastor Kengere Pastor Ondali Maruko. Nchugocha. Pastor Kengere na Ondali. Nchugocha. Murefu kwane point yemo. Matuna Church Choir pia on stage. Abantu bami ntatikato kwana ni gabwairire. Ngetiriko kwana siasa. Nabo kero kende kero kwa riba gocho kwana siasa enchabwe sa matanga. Onye kwachira matanga karupore tiko kwana mara yobo sense. Biamono mrefu wono. Ero goliane na ro yasiri ngeru mbiri. Oy kamumanya ngono monyali bali osi. Biamono. Isana ngina. Biamono. Wantangira mangana bwatenye ngetukangira Biamono. This is a church service. Matuna Church Choir appear on the stage. Now immediately after Matuna Church Choir, we are handing over the program to the church. Amaliba Church Choir, be ready, you will sing to welcome the speaker of the day. Gona bonchiete gabono. Biamono igo. Biamono. Tituoga nande tituo salia matanga. We recognize the presence of Pastor Robert Okindo. Mongere kirgo kiane kenai karanstaba. Matuna Church Choir kubaga asini kubekege ntoiga nigonkorangelia oyo minto Joel Tunui plus your team. Where are you? From Western Legion. Bring sir kanchwa mwa kanchwa. Come here. Na senator kanchwa mwa kwebicha. Team Magen, team Atemba from Magenche, thank you so much for coming. Abeba Ruda Western Region, they have come all the way. Sijui mnakaa Kisumu mawapi. Wanakaa Kisumu City. Asante sana kwa kuja. This is the team. Senator tena mwa kwebicha no mongina chaki. Stand here so that you may be. Biamono, this is the team. Mongina chaki ngaikwaga na tena ne team we so that you take a picture. Tunoi 60 seconds are enough for you. Sawa.
Kwa majina naitwa Joel Tanui kutoka Nandi County. Tumefika hapa kama familia ya National Irrigation Authority kuambia pole familia ya Richard mwenzetu kutoka pale Kisumu. So tafadhali pokeeni salamu kutoka wakulima na marafiki wote wa Richard Atemba. Asante. This is the team from Kisumu. Thank you so much. Wamepigwa picha. Matuna Church Choir gotera kwenu kwa Bekiru. Now we want you to present. Immediately after that one, we recognize our Kenya National Union of Teachers from Kisumu. Thank you so much, led by our Kenya National Union of Teachers, led by Nikisi branch, led by Omwalimu Aribatundimu and your teams. We recognize your presence, sir. Welcome. Immediately oyogo sera nchiranga ikwaru ne program oko sera mwaka to saje matanga yu mwaka. Naomba Matuno Church Choir wakimaliza immediately Amaliba Church Choir. Na kutoka hapo mchungaji wa wilaya, you take over the program. Thank you so much. Yerusalemu mji wa roho umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu mji wa roho umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Tayari tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika. Wapambaje malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi tujipange, kwa safari karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu tutatia nanga. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika. Wapambaje malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi tujipange, kwa safari karibu
safari karibu karibu, tutatia nanga Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ishangwe tukifika pale kwenye malango 12. Abamoko ni chibicha makarua. Ayakarua. Abamoko ni chibicha soka. Chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ishangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ishangwe tukifika pale kwenye malango 12. Humble Deliverance, be ready on the stage. Ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ishangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele. Asante sana. Yerusalemu ni mji wa amani ambapo tutakaa milele. We recognize the princessy of Governor Kisii County, Mama Rachel Otundo. Thank you for coming. Na ande moisonde wa kwa eni mumro mino mbiyamona asogo. We recognize your princess, madam. Thank you so much. Na mheshimiwa Korokunga Maria Chanakuru Iveno Ward, we welcome you. Ma'am, karibu sana. Mungu awabariki kwa kuja. Humble Deliverance wakitoka tafadhali. We recognize the presence of our Executive Secretary, South Kenya Conference, Pastor Miyenda Tom Kennedy. Welcome your presence, sir. Thank you so much for your coming. Humble Deliverance munabakuru waroroiga immediately Amariba Church Choir. Amariba Church Choir be on stage immediately after Humble Deliverance. We recognize the presence of our business tenders from Menyingwa on the courtesy of incoming Senator Kisii County. Thank you so much. Abana biashara bami ntukuru Menyingwa asogo. Chambi ya mono sana. Biamon Humble Deliverance togo terabon. Immediately Amariba Church Choir, then the district pastor Joseph Teosoro turikondra ginteneina. Muno borandi ba choir na ana mo ko ngena ngente kembi ya mono. Hakuna shida
Thank you so much for coming. Munamari babaga senegotera igo, we recognize the presence of Honorable Dolphin Bwari, aspiring women rep Kisii County, Honorable Mwando, aspiring MT from Kitutu Chache Central, aspiring MP Nyaribari Chache Erija Marube. We recognize the presence of Pastor Udhiambo and Pastor Mogusu from Better Living Kisumu. Immediately after the sermon, we might sort you a chance to take picture. We recognize the presence of all honorables who are here, Pastor Kindo plus the group of the clergy, Pastor Tom Kennedy Miyenda from South Kenya Conference. All of you, we recognize the presence of everybody. No nyembali mwensi mwikaranste ngumbu alia mwensi. Biblia gote bangamba seseniri abako genda senyumba yebirero. Ekiagera kubwa akogenda nyumba yake. You are already blessed nation for coming. God bless you so much for your coming. We recognize the presence of Pastor Naftali Undiva from Nyamira Westfield. Welcome, sir. Plus the team. So tunawakaribisha wote. Amariba Church Choir, immediately Pastor will take charge. Thank you so much. Duniani kuna machafuko, Bwana tunaomba uje. Lini Bwana atakaporudi, ili tuwe na amani. Duniani kuna machafuko, Bwana tunaomba uje. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia. Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia. Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Wajitenge na yale maovu, Shetani anapanga vita. Waje kwake Yesu mkombozi, ndiye Bwana wa amani. Wajitenge na yale maovu, Shetani anapanga vita. Waje kwake Yesu mkombozi, ndiye Bwana wa amani. Tuharakishe, dalili sasa zatimia. Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia. Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Mbinguni kunayo amani, kweli ni penye furaha. Jitahidi kuingia pale, Baba wetu atungoja. Mbinguni
kunayo amani, kweli ni penye furaha. Jitahidi kuingia pale, Baba wetu atungoja. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia. Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia. Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Tukute tukiwa tayari. Asante sana, thank you very much wanakwaya. Na wanakwaya bonsi bari baterire gaga, tunataka kuwashukuru sana kwa kazi nzuri ambao mmefanya. Wakati ni wa kanisa, tunataka kuingia mahubiri kwa madakika machache kutoka sasa. Elda Ndubi na mpenzi wake alikuwa ni deaconess. Kwa hivyo I want to recognize the presence of all deaconesses and the deacons. All deacons and deaconesses wakuje kwa picha kuonyesha walikuwa na mama. Aba deacon aba deaconess nchuangu bwanga so bwango. Koro kianga mo deaconess yomino na inu muachire kumurera. Nchuanga so bwango. Ba deaconess na ba deacon wherever that you are, ase district Ngima karibu hapa mbele kuja kwa haraka na wasihi aba deacon na ba deaconess bari mu akora no mungina bitutu. Please tenena agariga tenena agari man tenena babera go smart. Eto arenga na bara aba bange tigabate na aba deacon na aba deaconess be district Ngima abu mu akora no mungina bitutu ase district yeto ya Mariba. We want you to come. Ekero togenda to recognize the presence of Pastor Mugusu. Pastor Mugusu bona ina amora kimutu, karibu sana na bari na Pastor Othiambo, karibu sana. Mungu awabariki sana, asante kwa kuja. Pastor Rebecca ako pamoja nasi kutoka field yetu ya Sekef, na mapasta wengine wengi ambao wako pamoja nasi. Pastor Eddie nilimuona, mapasta ni wengi wako hapa, lakini mtaletwa na secretary wetu wa conference Pastor Tom Yenda. Mkimaliza mniambia, alafu elders endelea kuja, deaconesses na deacons wakitoka, alafu ama ene banche tu munginoyo banche agose bono. Tunawashukuru sana kwa sababu mlifanya kazi nzuri na mama. Sasa fanya mkono hivi, Mungu awabariki sana. Tuende tukae mahali pako mwiseko ya Agnes na bara wako riga asia monere. Tunawashukuru sana.
abarisi baito bonse abarisi baito bonse abarisi baito bonse nimanyete ngana abande mbarakuru nyaguta enkoro bakorete n'umugaka Ndubi. Nataka kuwakaribisha katika njia ya kipekee. Our elders please come. Wazee wa makanisa wote ambao walifanya na mzee Ndubi please come. Ara barisi baito mbaga ndeta gocha mulisi Naftali Nyamao oyibata borenge very close n'umugaka oyo iga biamono mo secretary we district Morisi Joshua, karibu sana. Nabo igo Morisi Abednego Oitoko Nyana, tunawakaribisha. Barisi baito karibu sana. Nabona ariko waninga elders council committee eri sukangu busi yakeiga. Committee eri musuko busi yakeiga mubekera ini inabo. Committee ya elders council aso Morisi Abednego nera kobera aroro ne secretary ye district. Nabo igo na nyaguta yaito abarayi baito nimba eribaga lakini ondetayo gukwana kero mwakire bichayigo mwakorire. I hope mwakorire ekero mwakorire no Morisi bie kanisa ya Maribanga yare First Church Elder Morisi Onditi, be there please. Kiara na tu achire koreria. Thank you very much. Barisi baito mbiamo na asogocha ekero mwakirwe bichinta etemuirane maega abo asemwarenge ntete korora abarisi baru nyaguta yaito nyaguterie enkoro na inuso abusyo bari mwaru nyagute enkoro na inuso abusyo nyagute enkoro au mwakorete no mugako oyo iga ndu mubekera ini ya mukamuranchi because yono Morisi omino renge mwakorete gasi amonere. Tunawashukuru sana asenge ncho mwachire na abarisi baito ba Mariba district mwachire bujako runyamwario igoro babezeke erimbaro charia paka maate Nyakumbati. Tunawashukuru sana kwa kazi ambao mlifanya na mzee. Hebu sasa wefu kwa mkutano ili muweze mkakae. Asante sana. Thank you very much. Wakati nimemaliza hapo igonta etekoreta our executive secretary anyagocha agaiga ekero treasury gukwane gento gaiga. Omo treasurer bwa barisi bonse no are gaiga kwane yemo daktari. Morisi was a member. A pass was specifically given to him or was elders council. Immediately say, Momrodio Mananga Yar, please. Umare ngaikuwa agenda. Specifically. Immediately sole. Tenako and which yard in Sambiamon. Biamono umare gacha taringa nabo bonse bare gocha. Lakini buno mumuro monene buye family. As a First Church elder son of Ndubi na amanyanga kibao kora manganande bune family. Tunawashukuru sana. Bono murayone karibu sana Bwana Secretary of South Kenya Conference. Wacha nichukue fursa hii kwa niaba yangu na familia yangu pia kuleta rambirambi au pole for the family ya Ndubi marehemu ambaye amepumzika, mzee Atemba. Pia nataka kuleta rambirambi ya viongozi wa kanisa kama Pastor Makori ambaye amesema kwamba atajiunga nasi baadaye shortly, pamoja na mwenyekiti wetu wa South Kenya Conference ambaye
wako naye na wataandamana wakitoka kwingine pia, watakuja wajiunge nazi. They have also served in this district before. Hivyo na kwa niaba ya kanisa ninaweza kusema kwamba katika tarakwimu zetu za records tayari hivi hawa wawili wanapolala sema kwamba we have reduced by 2, and that's not a gain, that's a loss. But of course Biblia inasema kwamba wakati wapendwa wanapolala mauti hayo, it's a gain not a loss. That's what Paul wrote to the church at Philippi. Sasa ningemuuliza kama treasurer alikuwa anakuja, treasurer wetu wa conference. I don't know, umefika? He could be on the way. Aliniambia pia atafika, lakini labda yuko njiani. So wale ambao tuko wachungaji from South Kenya, from Sekev, from Nyamira, if they are, if you can come forward. All pastors from whichever, wale wametoka Kisumu, any other, you are welcome to come forward so that we do it once and for all. Mnaweza simama kutoka chini. Vile tulivyo, ninawauliza wale ambao staafu, the retired pastors, if you can raise up your hands mahali mko. Yeah, I can see Pastor Nyairo, Pastor Ogoi na Pastor jina imeenda. But he's a Tuti Peter Mosea Tuti kutoka pande ule wa juu wa karibu na border. Those ones have retired and we appreciate kwamba wamestaafu. Nimeona kundi ambalo limetoka CRVC Nakuru. If you can raise up your hands. Pastor Aruya, of course, comes from here, lakini is serving in Central Rift Valley Conference. It's a departmental. We appreciate your coming. Kutoka Nyamira Conference, Nyamira West kwanza. Nyamira West, Pastor Ondiba. Pastor Ondiba, you can make a statement kwa niaba ya, kuna kitu anasema. Bwana asifiwe. Pole sana familia ya Msendubi. Nimekuja kama pastor kuomboleza nao, lakini nimetumwa na kikundi. Mwaka wa 1988 tulikuwa na Richard Matongo Boys. Kwa hivyo nimekuja kwa niaba wana Matongo wa 1988 class. Wamenipa bahasa yao, sijui kama kuna wengine, lakini nilikuwa secretary wao. Kwa hivyo Mungu awabariki. We also recognize wale ambao kutoka Kisumu. They have traveled a long way to be here. If you can also raise up your hands. Dugu, you can just make a statement on their behalf. Here you mic. Asante, majina yangu ni Nathan Nyambane Mugusu from Central Nyanza Conference. Tumekuja kwa ajili ya elder wetu Richard Temba, na nikiwa huko membership yangu iko Better Living. Kwa hivyo I'll not purport to speak on behalf while my pastor is here. So allow me to let the pastor give speak. my pastor chance to speak. Okay, thank you.
Bwana asifiwe. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Kwa jina ni Pastor Paul Odhiambo. Natoka Central Nyanza Conference, Better Living District. Sasa katika Better Living District mtumishi, niko na makanisa mawili, City of Hope and Better Living Church. Elder Richard Atemba na familia yake nzima are members of Better Living SDA Church. In fact, Elder Atemba is a serving elder for last year and even this year. Ndiposa washiriki wengi wa Better Living wamefika ili waweze kupiga pole pamoja na elder wetu. Pengine walipo huko nyuma wa Better Living mtasimama mufunge tu mikono ili ya kwamba mkaribishe kwa sababu ya wakati. Ndio wale wako wengi pale nje. Asante sana, tumekuja wengi sana. Ubarikiwe, tunazidi kuwaombea. Asante sana. Let me see those ones ambao wametoka Sekef. And tauliza Pastor Rebecca just to make a statement on their behalf. Patie mic. Ako na mic. Watu Mungu wakubwa kwa wadogo, Bwana asifiwe. Amen. Buyamore. Tokole iga kutole moyo baki. Walitole moyo whatever. Nasema pole yangu kwa mkutano na kwa familia. Nimesimama kutoka South East Kenya, the Women Ministries Director, Women, Children, Publishing and Spirit of Prophet, South East Kenya Field. Tumekuja. Kwa hivyo tunasema pole pastor, pole elder na ndugu zako, tumekuwa pamoja. Kwa hivyo sote pamoja ninasema Yesu anakuja. Mahali tuko tukae ngangali, kwa sababu Ecclesiastes inasema all the things of this world is vanity. Kwa hivyo tuangalie wokovu, kwa sababu kifa kama umemtumainia Yesu kuna ufufuo mbeleni. Kwa hivyo naomba Mungu atusaidie tuchague maisha, lakini tusichague ulimwengu, kwa sababu ulimwengu utaisha na Yesu karibuni anarejesha ufalme. Mtakatifu wa mbinguni, Baba yetu muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, kutoka South East Kenya Field tumekuja hapa kwa ajili ya wapendo wetu ambao tunafanya kazi na wao, ndugu zao na dada zao Bwana, kwa pamoja na wachukuu wa mzee na mama, tunaomba uweze kuwafariji. Lakini sauti ya yote, mkutano wote mzima, kwa sababu umeahidi karibuni utarejesha ufalme. Bwana, tunaomba utubebe shida zetu za maisha, shida zetu nyumbani, machozi yetu yafute, lakini utupatie neema yako ya kukutambua, kwa sababu ulimwengu karibuni utaisha, because everything in the world is vanity. Bwana, linda imani yetu na utubariki sote pamoja, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asanteni sana. Wacha niite departmental directors from South Kenya, wale ambao wako. Pastor Okari, you can make a statement on behalf of us. Diamond Selibaga, secretary. Selibagali Elibagali family. Nase Engenjo Yoko represent the departmental director South Kenya Conference. They whatever a special pole to Elatemba, who is also my neighbor at Mugonga. The family ngima umonena wale mi naenda wago semelia gwethanetia makweli ya Baibuli. Twakubakire twakoiro ne atabwe meganda na endore Nyasaye itu akechiga ekero twachira singencho kulera na bamintu twabaretira sekirukia okyo bonene pao tanetia makweli aya iga ya Baibuli babo
ikiboko kia makweli ne kiroro kuri ni Nyasaye kora abo amana barabuo mbatwara gosemeria ime yabo ikiagera bwango igango chure nobogima ibagaria makweli akare na kare yamone kiagera uraba amana barabuo uraho musangirikano yogo ikoero buyoe gwe bako asiri etarigia ya Yesu Kristo mutori wito. Amen. Amen. Santit, we can rest our case. Toka upande huo. Let me see the other pastors from other denominations who may be present. Oh, okay. Njo, wapatie mic tu waseme majina ili na wao watambuliwe. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Shem Isaboke Kicha. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuja hapa, kazi yangu ni pastor, tena ya missionary work. Kwa hivyo waja Mungu awabariki na akawatendee mambo mazuri. Salom, salom, amen. Basi abantu baminto tigamba kwani ngambi ya muri mwensi asa marieta nguru kureva rendeli chogoti ongo kora ne ministry kurukwa full gospel na boigo ona ajira koreta magombane umugakuyo murisia tata gakabekire chindege sana arenge omuntu bweke gusi ekere kanisa yacha tata kara mugako yondubi akarandeli tata akamurusie meotoro akamubatiza mu pastor na bora amanyo aka Sauro boronyi ebatise gakorerwa lyo Sauro roche umugaka akaba umwegeni agakora umutinyo yomo ebere agakwa igobono umugaka oyo no mwaka bw'engenjo usirire no munginoye omonene tigabaseni asekerenchera tigatosabe omokenu Nyasaye twakira asore nago tugina ukubaka singichi ubuya bwawo lora ka yo mugaka ndubi no munginoye n'abana n'abamate bakira Nyasaye n'abayiri nari ngo sabose sininka yo muri sindubi sini abana baye aye wanja kwawe Nyasaye okore kasenkeye mbale meruli tukaselinde aselietara Yesu omotori ito. Amen. Bwana apewe sifa. Wekea mkono, Mungu anawapenda. Weka mkono hivi, tingiza kwa Yesu. Sio mimi natingishia, tingishia Yesu. Bwana apewe sifa. Hii ni siku ya leo. Tumekuja hapa. Hii ni shujaa, hii ni hero. Wameenda, lakini siku moja tutaonana vile mbinguni. Tutaharaki na kucheza. Haleluya. Waje tuombe. Baba, katika jina la Yesu, I know you are my Lord. I know utatenda. Wewe ni Mungu, unastahili kuitwa Mungu. Hakuna mwingine kama wewe. Baba, shuka maana shuka, na Roho Mtakatifu shuka mahali hapa, ujidhihirishe na utende mema. Tunagokora abarogimbaro tata alibutuko bakogenda sembe Yesu Bwana Nyasaye onyara gotakaza no morero baba yakomanya Nyasaye to oshaka na meshaka na Abednego na moyare utakaze na moto, utakaze kaburi katika jina la Yesu Kristo. Hiyo makaburi mawili utakaze huko, na wale wameitima ambao wamepaki hata wachoko uwatakaze na moto kutoka mbinguni. You cover them with the blood of Jesus. Asante kwa sababu utatenda, na wote wataondoka hapa na vitu vinatengenezwa na binadamu waende vizuri, waende salama, wafike vizuri katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwa amini. Next. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema
Ni asanti kwa wale ambao wamefika hapa kuona kuwa wameangalia, wameona papa na mama wamefanya nini, wameenda. Mimi ni kutoka Friends Church Quakers Kisii Town, na majina ninaitwa Peris Bogita. Hapa ni nyumbani, huyu ni papa na mama wamelala. Kasi ni pole, watu wote wa familia pole. Nime kutoka kwa nyumba Eli bosi abachokuru kanyagocha bosio abachokuru bomongina bonsipi inchobosia mwakwebicha mosomo mugano onyokokoro na isokoro tumaya konyora mugano bw'ikanisa tosoborandi bachokoro nchubwango bono bachokoro nchubwango. Please hakuna mwenye ataongea. Wachukuu wote, grandsons and granddaughters, please. Lakini yule mwenye atasoma tu, please, because of time, please come. Yule mwenye anasoma nitapatia nafasi ili aweze akasoma. Alafu wa church clerk wa Mariba Church, please be around. Madam Dina, be around ili usome wa kanisa. Wakishafika wote, itahitaji yule ambaye anasoma aje hapa ili aweze akasoma. Seth yako wapi? Pamoja na Jacqueline. Na Jacqueline wasonge mbele wasome sogea tu hapa. Jacqueline yako wapi? Jacqueline Jason na Seta Temba. Yes. So nyinyi ndio mtasoma. Please msome tu because of time. Eulogy for Mzee James Ndubi Atemba. Birth. Mzee James Ndubi Atemba was born on 28 January 1934 at Yangombenene, Amariva village. He was a third-born son to the late Mzee Nyangate Mogere and the late Mama Mora Masagege. He was a brother to the late Osebe, late Omariba Magati, late Mokeira, late Benson Bogita, late Hanson Nyamwaya, Alice Kwamboka, and Isaac Nyavira. Step-brother to the late Aurora Ondieki, late John Getoto, late Ndubi, late Okeno, late Mbeche, late Tongi Nyamwairo, late Tangina, late Mongina. Family life. Mzee James Ndubi Atemba was married to the late Mama Sibia Bitutu in 1952, and the Lord blessed their union with 14 children, namely Mesha Komare, Agnes Kebu, Jason Onkova, Keva Ogega, Jennifer Nyakobo Oke, Fred Ondigo, Richard Atemba, Melen Kerubo, Helen Kwambuka, Gladys Nyaboke, Nyangate Sokoro, Nemuel Nyaicho, Philip Omariba, and the late Joyce Nyaboke. He was father-in-law to Rose Mongina, Nemuel Omanwa, Helen Nyansiaboka, Florence Mokeira, Samuel Mogendi, Nora Mora, Jacqueline Bosibori, Wycliffe Mogire, Virundu Monyoro, Vinik Moragwa, Pamela, Violet Gisare, and Miss Lena Kwamboka. He was blessed with 43 grandchildren, 38 great-grandchildren, and 3 great-great-grandchildren. His leadership, ministering, counseling, and family life educator skills nourished every family member wholesomely and gave advice whenever necessary. Education and employment. He started schooling at Matunwa Primary School in the year 1947, and he moved to Nyaguta Primary, where he sat for CEE in the year 1950. He later joined Nyanchwa Boarding Intermediate, Magena Intermediate, and Gionseri Secondary School, and sat for his Form 4 in the year 1954 and passed well. Employment.
He started teaching in the year 1955 at Nyagisai Primary School as a deputy headmaster and later transferred to 63 Nyanchwa Intermediate, 64 Nyakembene SDA, 65 to 68 Gesure Primary, 69 to 70 Riotero Primary, 71 to 75 Nyatieko Primary, 76 to 1984 Matunwa Primary, 85 to 86 Nyanderema Primary, and later finished at Boronyi Primary from 1987 to 1991. Christian life. Sokoro was brought up as a Seventh-day Adventist with a strong Christian foundation that had a strict observance on the day of worship. Together with his beloved Mama Sibia Bitutu, they brought up a family with a Christian identity evident to date. He was baptized in the year 1958 and ordained as a church elder. During his Christian life, he served in different offices of the church. Sickness. Mzee James lived a life of good health up till 1997 when he developed high blood pressure which was well managed. In 2007, while at Christa Marine Hospital, he was diagnosed with diabetes which was also managed properly. He visited various hospitals, namely Gendia Mission Hospital, Baraton Mission Hospital, Sabatia Eye Hospital till August 2021 when he started experiencing low sugar levels. This led to his admission at Hema Hospital. He got well and discharged from the hospital till October 8th when he again started experiencing low sugar levels and got readmitted at Hema Hospital. The problem of low sugar level persisted, and on the night of 24th October, he rested peacefully at 1:30 a.m. Sokoro rested at the age of 87 years. God is good, and all the time, you lodge for Mama Sibia. But Mama Sibia Bitutu was born in 1933 at Bo Nyameyo village of Kyogoro location. She was the firstborn daughter of the late Mzee Sangara Getonto and the late Mama Mandera Nyaboke. Her siblings were Jason Mochoge, Miriam Kemunto, late Abigail Boera, and Oyagi Sagara. Initiation. She was initiated into adulthood in the year 1946 according to the Abagusi culture. Education. She had basic education on knitting and spinning. At a late age, she joined adulthood education, which means Kumbaro, where she was able to read and write both Ekegusi, Swahili, and English. Occupation. She was a business lady where she was traded in cereals. Later on, she engaged in small-scale farming until her demise. Marriage. She was married in the year 1951 to the late Mzee James Atemba Ndubi. They were blessed with 14 children. Christian life. She was a devoted Seventh-day Adventist believer. She was baptized in the year 1956. She was among the pioneers of Matunwa SDA and Amariba SDA. She served the church in various leadership capacities like women ministries, Dorcas, church treasurer, and deaconess until her death. Sickness and demise. Mama enjoyed good health until the year 2009 when she was diagnosed with arthritis, which was treated and managed well. A year later, it was discovered that Mama had ulcers, which had been managed all through. As she was under medication, Mama was diagnosed to have pressure, which made her to be
and out of hospital, and all through she had been attending Galax under the management of Dr. Ongeri. While on her daily chores, she missed a step and fell down. She was rushed to Nyanshwa Mission Hospital, where it was diagnosed that she had dislocation of her lower backbone disc. Much later, she was referred for further management at Aga Khan, Kisumu, where she was admitted at ICU for a week and general ward for 3 weeks. She was discharged but advised to have home-based care. She recovered and came back home on 11th October 2021. On 18th October 2021, she felt unwell and was taken to Hema Hospital, where she rested at 8:30 p.m. while under medication. Baba rested at the age of 85 years. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Wachukua asante sana. Ebu wave to the congregation. Just wave. Asante sana mtakaa. Mtakaa. Thank you very much for that. Tunataka kuleta secretary wa kanisa, our church clerk, ama River Church, ndiye asome na yeye venye wamefanya hivyo. Karibu mami. Madam Dina, karibu sana. Madam akimaliza hivi, pastor utaingia kwa ajili ya huduma. Nabakwani naenda abantu bo manene n'abageni baitu bonsi mbya muri mwenzi. Oyo no rumugano mukevwa babere bato sireiri. Age kogera ntugari konyara gukwana ya bonsi. Amangana abana mango only that we have put it in summary. So we are going to present a summary of the spiritual history of Mama Sibia Bitutu and Elder James Nduvi. So Elder James Atemba Nduvi was born and raised as a Seventh-day Adventist. He was baptized in 1958 at Matunwa SDA Church. He was ordained as a church elder in 1977. He was later transferred to Amariva the same year as an elder, with Javed Wanda as a deacon. He was up to his death our church member number 1 in the church register. He actively and passionately served the Lord as an elder throughout his life. His strong faith, love for the church, made him donate the land where Amariva SDA Church is built. He was strongly grounded in the Seventh-day fundamental beliefs. He enjoyed Sabbath school lesson discussions and could not hesitate to comment in the discussion. He loved reading, preaching the word of God, and could sing hymns with memory, from memory. He was strong, he had a strong eyesight, that he could read the Bible fluently and clearly without spectacles. Muse was a teacher, a mentor, a role model who corrected mistakes there and then. Muse fought fiercely with unwavering trust in God, which made him attend church services amid his illness. And that is the story, the spiritual journey of Muse James Atemba Nduvi. The spiritual journey
of Mama Sivia Vitutu. Mama Sivia was raised in the Seventh-day Adventist Church. She was baptized in 1956. She was baptized in 1956 at Matunwa SDA Church. She was until her untimely death our church member number 2 in the church register. She served the church in different capacities as church treasurer, Dorcas, and deaconesses. She served as a custodian of the church properties for over 2 decades. Mama Sivia showed leadership qualities, teaching, sharing, and educating young ladies in the church in matters relating to health, cleanliness, dressing, and morals. This is far the most painful, heart-ripping experience we've endured as a church. Losing 2 members who took lead in the church at the same time. The memories and the focus on their sitting position will take long to erase. We need to remain grateful and comforted, knowing how positively they impacted on the lives of others. May the Almighty God grant the family the strength to overcome the pain and grief during this time of mourning. And we finish by from the book of Psalms 116 verse 15, which says, "Precious in the sight of the Lord is the death of his saints." Amen. Asante sana. Hivi inaonyesha venye kanisa ilikuwa inampenda, ndio sababu madam amefika mpaka amekuwa emotional. We are sorry for that. It is because of the love of these 2 leaders. Naomba mkutano utulie kabisa kabisa, manake tunaomba neno tuweze kulisikia. Mkutano kwa unyenyekevu mkubwa, naomba mtulie. Tunaomba. Our Father and our God who lives in heaven, and more especially in our hearts, it is with deep sorrow that we have gathered here because of a double tragedy when our dear elder father, friend, and his beloved wife, they are no more. Great men of the country and women have just come here to register the messages of condolence. How do we pray the Lord? May you bless them. Church fraternity, we have stood here in solidarity to stand with the family and give them a message that this world we are not at home, we are just passing through. Thank you for the sweet melodies that we have received from different choirs that have sung here to console the family. Jesus, this is now the time we need to hear your word. Because I do know all of us, we are affected, because surely this is beyond our pairing. I want to call heaven to come down and meet us in this valley, so that when your man servant is going to speak, Pastor Ondari, I'm going to bring him the humble hands. May you touch his unclean lips. And when you will speak, Lord, how do we pray the Lord? As he decreases, you increase in all areas. And at the end of the day, help each and every one who has come today to say that indeed I've met my Savior and my life has been changed. I know you are the one who can speak and things
change. You are the one who can speak, and I know they will have hope. Speak now. And we want to direct and say, in the mighty name of Jesus, if there is any evil spirits, schemes and darts that may come from that evil one, we declare and decree that in the mighty name of Jesus, they have been defeated. May heaven come down and help us so that as we hear your word, not only to the family, but console each and every one of us that indeed, surely without Jesus, life has no meaning, useless, vanity of all vanities. May your will be done now and forevermore. In Jesus' name we pray. Pastor, you're welcome. na inche tigamba kwani bali mwaikira somo yegoyo gwe nyangi ababere ntango anya network yeko bwaje taimo kibono inwa jo tafadhali ningependa tingize like that. Ningependa kuchukua fursa hii nami nitoe lambalambi zangu za dhati kwa familia hii ambayo ni familia tuna urafiki mkubwa sana, na kwa wakati huo kabla sijaendelea sana tafadhali ningependa mroyo au wanja kweo bosokwa ebieka okwetangana nikorwa maje abantu boge keep quiet mukungu onetene nango ogwefuga ili nabantu. That is good. Byamana singing chayo ono chikamera na boli kungana bamwalenge musike mahate gosemorwa emerimo ya inere ina vereo nabona boli gugo ekarana acheta egakokole kambi umuga kandubi no mwanchoye nabo bangaliganitianga kole kambi na baada ye kambi bagankwanira mangana manene konye nyoma akiyo bagante una senko genda nyoro monto muyanya kondenda nari na njaiga nero kumanyanga nkinkolia unabona kurumambi mundu neteli kondo ndandi paka mwachira nga jinsechi nero manyitenga ngakyantuka kuruka ne bitugi nichi chabatina abatemi ngana na chioka nkolia na jinali na managoja wono igo ninda wono nonya mware kongo kurandi saa 10. I was to wait and to preach the word of God. Ekiagara nintuke kirebuya. Wapendwa katika imani, ningependa kuwachukua moja kwa moja kwenye maandiko. Lakini kabla ya hilo, ningependa tuimbe wimbo mmoja ambao na uenzi zaidi. Na wimbo huo uko ndani kwenye program. Tafadhali tusimame zote kwa ajili ya kuimba wimbo huo na bendera ya mbingu iweze kuinuliwa. Nambari 63 katika lugha ya nyokangu iko pale. Tafadhali na tuimbe pamoja. Waimbaji tafadhali njoo mbele. Pastor tuimbe wimbo huo. Nambari abakungu abeguro ya barete kuirpare tangaza. Tirenango toigwe. Pastor Samuel, our choristers come here. Please come. We want to sing this song. Ni wimbo unaoniguza moyoni.
ayagenda karwa lakini oyo oremeri goso yoraremeri kola 1 2 nanyoro gosengwa na nyasaye tunamosini masigo ebu tuimbe wimbo huo Masase asegetunwa Masase arenyancha akowara ebiruo asoborisyobuya korende boroborabu oromoyone ime omoboriana oore oborabu ore o amasase amayamono ayare omoyone yesokare amonainche namasase enkoro nitugutomo ichano bundae angengotu wamboire omogoko na icho rogotogya noromo chewoborabu awe cuando se ire moyo no rengerere nakobwatire yeso amasase amayamono ayare omoyone yesokare amonainche namasa se enkoro omoboria kwangorire obogi maroba o ekemore kyobwanchari kemore keboronge noromo cheboborabu aye cuando seire moyo orengerere nakowa atire yeso amasase amayamoro ayare omoyore yesokare amonainche namasa asenkoro. Na tuombe. Valume wa valume uishaye patakatifu pa patakatifu mno, na kushukuru na kuenzi, na ndio maana umati wote umetulia tuli, ishara tosha kwamba tunangojea unene nasi, na nimeuliza unene nazi na nena nazi. Na baada ya mahubiri ya siku ya leo, wana na binti zako ondoke mala hapa wakimaka wakitangaza kweli umekuwa pamoja nao. Nishushe wewe tu inuliwe, nitumie kama chombo, na baada ya mahubiri haya wana wako wakuone wasinione mimi. Katika jina la Yesu kila mmoja aseme amen. Tafadhali keti. Wapendwa katika imani, ningependa kuwakaribisha nyote na tuweze kuangalia kile ambacho Biblia inacho kusungumuzia. Abana banyasaba kena banene ningane tiabono totale mase Biblia neki Biblia go kwanera amangana ya manene na nikie kenya sao ito aligeti to manya. Leo sitagusungumuzia juu ya kifo, bali nitasungumuzia Biblia yenyewe, na nitasungumuzia wokovu, jinsi ambavyo ulivyokuja na mbingu ikapanga
kweli huu ukombozi tuweze kuupata. Maana yake wakati ambao dunia haikuwa na tumaini, mbingu ikapanga ya kwamba mwanadamu haweze kuokolewa kiwakati, maana sisi tulifaa kifo cha milele, lakini mwana akajitolea ili aokoe kisasi cha mwanadamu. Abakena abanene igwa mangana ndetira na mangana yogo semeria ngantwe ntwae twabogima no nyama kweli atete. We were given life, not only life, eternal life. Hallelujah. Igwa basani bane ndera mangana yambetere tintebe injugo bunanta ketegoteba igagoteba iga. In him there was life, and that is the topic of the day. In him there was life. Anasema kwamba ndani yake kulikuwa nini? Na uzima. Na huu uzima si uzima tu, ni uzima wa milele. Haleluya, nione kwa mikono wapendwa. Haleluya. Wangapi wako pamoja nami? Wapendwa, ningependa kuingia kwenye maandiko. Kitabu ni cha Yohana, sura yake ni ya 1, mstari wake ni wa 4. Biblia inasema nini? Na tusome maandiko. Wale ambao mnaelewana na Biblia, wale ambao mko na Biblia, igwa mna Biblia goteba tusome. Yagoteba. Ndani yake ndimo yake ulimokuwa uzima. Ndimo ulimokuwa nini? Uzima. Karatiga abantu muri mateke kutugelikia mate ngakyatebire imeyaye nkikiarengeo. Karatiga ono manyeta mangana yakumbitilia kurume buno yokobina ayunganga nateba lakini mbai weti ntegerera nyigwe lakini mbalenga banyigwete karantebia. Haleluya. Irone gente nande someke kusibano igwa soma imeyaye imeyango imeyaye no bwarenge gento kieke obogima igwa kuratiganda kumanyia ora ningore ngobwa tobogima Yesu igwa Dimanyetio yo semeretie asobo kimagwao omokungora ningo semeretie lakini nchoyo semeretie na mtumainia mwana, maana ndiye alikuja na uzima, na si uzima tu, ni uzima wa milele. Anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu, anastahili kuabudiwa, anastahili Bwana wa mabwana kuabudiwa. Yesu. Hapa mtaki kuimba ndimu, lakini nikiimba ile wimbo mwingine, siamini kama tuko wote hiyo utaimba. Sio nalo. That one you'll sing, but this one is hard for you to sing. My brother, let me tell you, can you go back in that verse, chapter 1 verse 4, the Bible records, anasema imeyaye na obwarengo obogima na obogima obunigo bwarenge omubaso asabantu kieke ilikuwa nuru. Kiswahili kinasema yani ndani ya uzima huo kulikuwa na nene na nuru, na hiyo nuru ilikuwa inaangazia watu wote ulimwenguni, na yeyote ipendayo nuru hawezi akachukua. Yeyote apendaye nuru na ni wa nuru. Haleluya. Yeyote apendaye nuru na ni wa nuru. Musikari wantu taitwa korora neke gogwa konta kete korandi nchi igwa ntegere onjwe bunagoteba abana banyasaye igagoteba asege tabo kia Yohana 6:3 anaendelea kurudia akisema juu ya hayo maisha, akisema kwa huo uzima ambao ulikuwa ndani yake, na tena anarudia, anatangaza, anasimama peupe, anatangaza mbele ya makuhani na wazee wa makanisa waliokuwepo wote na wanasheria, akawadhirishia peupe
ya kwamba yeye ndiye mkate wa uzima, ya kwamba yeye ndiye maji ya uzima, ya kwamba yeye ndiye mti wa uzima, ya kwamba yeye Deba nangena amina lende. Hallelujah. Imeyaye. No bware ngogo gima. Bono igunga tebya soma. Yesu akawaambia. Yesu akawaambia. Amini amini na amini na waambieni. Siye Musa chakula kile cha mbinguni. Wapa chakula kile cha mbinguni. Bali ni Baba yangu. Anawapa ninyi chakula. Kweli kitokacho mbinguni. Igoro ngayendagerera yekene. Igoro. Nimeyaye. Ngayogo tole kakole. Nimeyaye. Ngayobo kimabole. Nimeyaye. Obe. Ngaina kibakira. Igunkomanye. Anatangaza akisema naye chakula cha kiroho, chakula cha kiroho, chakula cha uzima ni ndani yake. Ukihitaji upate chakula ambacho kitakacho kuweka huru, chakula ambacho kitakachokufanya ukue kiroho, kula kutoka kwake, meza yake, ndipo utapata uzima wa milele. Iwatigamba manye oyo koliobo kima naga ninaende, oyo konywa mate yenyongo naga ninaende, lakini oyo rache Biblia goteba oyo racha sare amwa machare moyo takura linde. Amen. Hallelujah. Abana banyasaye gumbatebye oyo nerango achichanywe aliye na kiu ache anywe, ache anunue bila pesa, maana anatoa bure, maana anapea uzima, anapeana maji ya uzima bure. Njoni nyote tuchote maji ili tuyanywe. Chirango cheitu chiere, chirango chioborogi, chirango chiobo ibi, chirango chiobo nyaka, chirango chiobo tomane. Pasaja karang kuana na kure nobo maina ngano musaja. If you are sure that you are a man, give what me. Hallelujah. Abasaja ancora abatevia ya. Egen Tokyo kakera to sinye. Egen Tokyo kakera gerento swa sobo ruoti bogocha. Na maisa ito. Atana go isaneka. Obe. Aye. Obe. Oyogo choko nyukorwa sensoke. Ereta kuranga naende nigago isanekigwa goikakare nakare. Hallelujah. Ere nigago ukora maisaye ekiagara na ronde bwensi. Baise kwa ito na inumbu ya mode karankwani. Ladies please go back to me. Chisoti pi asobo gimobo. Let me tell you. Abaise kwa itege ntokia bachandire timanye di basta miyenda ekingo chagokora abantu bakoro kungo all tailors gobaga neirie basoerwe ekiagara abaise kaito chianga chiabo digo baibere chifuti digo bakuna kobeke biyanga gete lakini efundi erembe igweki nakina achanga gondwa lakini yakintagete gotangaza neke inkeringa abana banyansaye onde bwense oyo kwanga chirango chobo gimobo ere na amacho yobogima na ndamanya kale na kale. Hallelujah. Inega aliyegoete mwamu ntamanyete namba kiekale gaga nabanye somera KCQ 312G tagara wono virus ilio kindire saiga egento nyange taga kina karo montago kwana na njingo kwana. I don't like that. Omonene teke ana como cheire mole rona mache viemo hono kegima onsi viemo no mobolia. Amen, I see.
onenkoro rona mache verse 34 of John. Basi wakamwambia, na wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Sasa Bwana, siku zote tupe chakula hicho. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Amen. Anasema ya kwamba yeyote atakayemwamini hataona njaa. Huyo hataishi njaa kamwe, hataona kiu tena. Huyo hajaye kwake. Wapendwa katika imani, ningependa kuadhirishia katika jioni ya leo kwamba kama tukimwendea yeye ni mwaminifu, hatatupatia vyote vile ambavyo tunavyohitaji katika maisha yetu. Abana banyasaba kena banane igwabuna ntagetego kwana linganeri inkelinga ekero turagenda sobo sobwaye erena to vyonse ntogo tigara toko na kolera ntoko banchara asale nongane chinibo na ochire. Colossians chapter 2 verse 3, the Bible says, in the book of Colossians chapter 2 verse 3, Biblia inasema namna hii. Biblia inasemaje? Kitabu cha Wakolosai 2 mstari wake ni 3. Biblia inasema, anasema hivi, Wakolosai 2 mstari wa 3, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimestirika. Anasema kwamba katika ndani yake hekima zote, pesa zote na utajiri wote ndani yake. Wapendwa katika imani, ikunkomanye igogotagete konyoreni ibo ngayogocha wa Yesu ekarota gete konyora tisemi ngayogocha. Say Yesu. Ekarota gete konyoro botenen kubwense ngayogocha. Gogo takobora ibwense yotongi ngayogocha. Asenya sai. Hallelujah. Mincho asare naro bwate birenga byonse gogo takigwa kimansi kira chia chande kire chikuna wesibya nanyala basta omwange nkwanya korra buna bakungu bawesibya naligereria mukana buna wesibya namotebya naenda agakora naenda konyora awesibi kabisa okorera kwanya nga mabutare aho nabwo ata maguta ya maguru ayenda na roho aya maino gotira listen to me. Abana beru otigumba manye igwa abaiseke bayitana abatebererete agwesibe kegima orosietukia atebererete agotebanga bono igatagete yani ebise byose bimurigererie igonkomanye baba yankobo bisi asobo bisibore asora nore kise kebwatenibo asora nore kise kerekeremeria nimera Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Entongere mwasaleti basta entongere mwasaleti bantu bale bare gotera bya bantu bale barenge buya 1997 bare gotera imeyano monene Yesu. No amen. Barenge imeyo mwana barenge ndani ayaton barenge imetalinu na tubiri tuko ndani amuko ndani leo amuko nje iwantaya iwe. Hallelujah. Era nyu ense wabana banyasaye gentoke kongokia ne kampeni ya Yesu. Hii kampeni ya Yesu machogu nchinaone machogu to kondu usiopi na ndo to kondu ngo kampeni ni machogu oyonda kampeni ni Yesu na ini chumbwa tu kampeni ni Yesu gako yeto manya goche yao. Hallelujah. Bogi mobuyo bwenge ebonali toliko ebune bigare yomo abeange amatu konkoera
ababe batugutwe amaberankoe leobe obenge Yesu gakurangeria obe ange kuteba sebibe gesebina gesiekwe ebirero byao mbosa weange ama tuko ng'ang'are siku karibu mwaka kesho sio sasa. Sasa ni kionjo ensango chere ekerokora bakungu bago soko igweta gotera oigweta bakungu mboera bwangunde ngomogo yansibere cham yani gweta bantu yani ensango chere ekerole chago tero bangira bekete birani motu bago tabanga lecho botundo bweka oigweta estegari bosongo gweta inje bona ntake tengo tabiga tura kambi Yesu egenteke gairete na inde buna koira nale no gambe. I'm telling you, yes ira. Hallelujah. Amen. Ngakibona ngokora muigwe lakini ngokora ngakibona ngokora manye kuigwa igwa mstari wa 35 Biblia inasema 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 gani hiyo tulikuwa hiyo ni hiyo na ufiki 23 amna rudi nyuma soma kitabu cha nani kitabu ni cha Yohana 10 10 mstari wake ni wa 10 Biblia inasema Yohana 10 wa 10 Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Karat gake muchando beira ambulance yajira kurat gang sukango korwa suka korwa mwaletire obstruction please mwako no mwana lakini amangana go kwana tawa maskani okay mwako yo kurama bantu mutwaiga bo yanga kiakare nanda wa somondo iwa umuntu ro mutindi mono bo yo kino rajanga nyora bo yaga gutwango tanga gaiseka kira ine ya tuogeraga bos ono wasali kurama bantu gae my friend oga ni gutware amaskani asabantu bagambi bajira erekam bogina suka kalansa ekero kya onge kekera kya kora ba mangito nango jakwali kanye kago bon korangere wankore ngombo toma oborabu ogokonya toma borabu jirie sesenirie borabe woikengagu botome masalia yerave enseñó si botambe. John 10 verse 10 the Bible records mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mwivi ocha utatiga hive na kusalia. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Agoteba igachire tobe nobuma. Kisha wawe nao tele. Na inde wawe na bora buo bonge. Igwa mangana maya. Ayale yesa utangasa. Igagoteba nigachire tobe nobogi mobonge. Nigachire ekiagero mwivi. Ekiachire tere. Nogo itana kusalia. Yule mwivi alikuja akaweza kuteka dunia nyara. Na alipoteka dunia
nyala mwana akajitolea akaja mbingu, akaona kukaa mbingu si jambo la kushikamana nalo na kuitwa Mungu. Wapendwa, akaachilia, na alipoacha akashuka ulimwenguni ili atuokoe, kafa juu ya msalaba. Abana ba Nyasaye, oyo nere nkuralia, oyo nere okuro kwa Yesu, oyo bweruro monyene asenge nchoya ino, oyo bweruro monyene. Abana ba Nyasaye nebangwa kwa kote ayanore nobogima bwakare na kare. Hallelujah. Amen. Abasani bane mbalenga bantekera tabanango chikokole point yo mwelyo. Hallelujah. Tegaronyo karangwe veli gonya konyu gwete. Kwandika. Oyo next matavinga bona tako mbere lyogi. Bantu bali bakuoga nsa batakete kurwana korora ngento ngere kia bansa. Nsa. Nana basacha banene karuo skaruguru. Abasacha aba igamba atiga bakungu na abana ya sawa. Skaruguru. Songa juu mwatavi kumuskaruguru. Abantu bangire musikokuru wabona. Igwa bunango chikokore ganteke. Nyukunango chikokore ganteke. Ntaka renyu bunango chikokore ganteke. Mbuyoko ule biya. Kubwa gokora bobe. Some ke gusiye kene gyala gotaba. Igu bunala gotaba bana to igwane. Igu bunala gotaba. Omoibi tagocha otatiga aibe. Nakonyenya. Nagosaria inchenigo nachire erinde babe nobogima naindobogima obonge igwa abana ba Nyasaye ekia abantu bangire wose ekia abantu banchete aya na mache akingire mukisima kwa tra mache aba webona kale kurwanira unjira kuratiga wa ana macha kubunwa onya macha abantu bakorwanira umushimi urareta rindo machero chake kobaga ngakira akena amacharu chibuli abuchira bekire chuba nabuna basacha umukungu n'umusacha bakorwanira amache njera banyomete nande banyomire nere Ikamba erese gano bosoko bagotoa. Irora kebunge some ke gusie kibiya. Iguna kiala goteba. Goteba iga. Omoibi tagocha. Otatiga aibe. Nakonyenya. Nagosaria. Kuratiga. Ningoyo yesa tagete ko kwanera. Noyo koro kwebirecha. Enga kiachete. Niga chete agaita ekiagaro goita kwae buna chagete korengeria in his mind erinda iri baga lyoyo koro kwa Yesu abana banyasaba kena banane nakiya kwagara Yesu agocha umoroka nigaro muiti nigo mura abaiso ino nagara ko kwane quotation otebanga nwe nigo mura abaiso ino itane omoiti koruo mochakano abana banyasaba kena banane igumba manyirero oyo rina tangasira rero noyo koro kwa Yesu oyo rurobogima ekiagero moibitagocha wikaite naenda sirie asali obogima abwatana na Kristo kore moyo ne bangwa kwa rabuna abantu bale kweresa rabuna mosubati ule mo secretary arego kwa aruo mogano igoro ya ndobi no kungwoye abana ba Nyasaye igasinyo soma asenga yobuya no ne kiatira se kanisa rora abantu bamuyiruka Nyasaye buna bagotinde kubuya abantu baravange nande bayikaransete baganyeteri ngana nande bagokora ringana omugako yo no mongina bae nikubuya igwa abana batata otamo manyete Nyasaye tokoeni wange ncheye igwa byanda ababoli naini onye no muibi nde kanga nkigante nene yankwana mangana mayo gotoleka ngocha komanyunare nare komanywa omuntu ole komanyamukane nainde mwetu bororobo be nonyene era korengera lyobori ngandi kamo sato yago kuko konge gupole ntimo
Ndagara nyuwe. Igumba tebie bona abana banyasaye gango chikokorera kegima igontakete kubatebia iga nonya tokorera tore no basemeria ngabwango mono engene ya mami tomoro lega koirana tomoro tigati amara togote banaye tuakaganyire. Haleluya. Igumba manye nonya tokwereire abana banyasaye gokwete asamatanga ho nigakorekana karama ya ekeromo mangeta nyasaye igwa unankora atelo mokungu oneiga gankwete basani bana na bange barabe yo gankwete kabagocha bamocha kabagocha gokolemia tigakuna kurera mono rera ke gwatiga rieriso kwaro lekero kwa gwebesa kwanya kunyega cha go ndubure genjega bune una kurera mono uko bwato kenya bwandire ukorera mono okuna kugire kobo sensi igwa naende nanyore genteka mokereiga genteka monanyora Richard Kirega ekero mokungu akuna kugireka ngomo sacho ukure mwama na gokongiri udinga niga mwanjete mono igamo gokongiri udibobe igumba tege nabe kunyareka no mosacho oyo abe kunyareka no mosacho oyo orige twemeremo nonya ne nyomba akite buya una bantu baye bale batene naga era wakole ruenge nchena bantu baye bonsipi omokungu yakuna kugireka aya gwakongirudinga rabuna mwanjete ya igere kabere eida mwanjete gosotira neri yanda richereria kero liarigetu 1963 oikabono liari ligateberera kona goswanyomba ligosoka aye bwana noanya no boremo ndigoreti abana liantigaire abana barabuga bakonyo abana barabuga uko barorotongo ukorangerera tasamanya goro utakoragera kabaita ni meso ngaki mbegere bosa mokungu yo rengera linga ngakibono ngaina tigara ogireka inumwarenga linga ngamwanjete ya abana banyasaye igumba manye kama menyetamo mumanyete Yesu nabonale kubatebia motigare motenenase Kristo Yesu wikengane ya mambia ekara kuirana twensto moro tota samare toga tebatata mbuya mono ekiagera ngwato etobogima na inde tali obogima lioka nobogima bwaka na kale oinerenganyete narenkuralia otuko na mogaso ndiye naye tangaza kila wakati nilalapo niamukapo nitamtangaza. Haleluya. Nitalihubiri neno lake Bwana mpaka niseke sana. Nitalihubiri neno lake Bwana mpaka niseke sana. Abana banyasaye ale gogo batika ndali abana bandu binale ko batigera ndali neliga ebukweli atigete no gotera shikilia muende mbele. Haleluya. Elinde turali Yesu yo ekiagera bwango monekera gocha egekeke togo chandege gokeregeke maana alitupatia uzima wa milele kupitia mwanawe. Hapo ndiko nipo na ninaendelea kumtangaza usiku na mjana, nitaendelea kumtangaza liwe liwalo, nitaendelea kumtangaza. Maana yake huyu ndiye shujaa aliyesema niende niwaokoe wote niwape uzima. Maana alitubadilishia akachukua mauti ya milele akatupatia uzima wa milele. Na Mola awabariki. Kwa wakati huu kwenye mkutano huu naomba kuliuliza swali moja. Ningependa kuliuliza swali moja. Ni wangapi kwenye mkutano huu ambaye hajawahi patizwa ama pengine alipatizwa akarudi nyuma? Inua mkono wako juu. Ninapoenda kuomba nikuombee. Ni wangapi? Inua mkono wako juu. Tafadhali, asante sana. Inua mkono baba. Toiroka ndugu toiroka. Imokiga. Na sabiro tene igoro ngo sabiri. Tene naye. Tene na igoro. Tene na igoro. Tene na igoro. Tokomanya igunga tebi tokomanya unarimo isonde umusacha kamocheke tugyo kebacha otabana nganye ntibacha igunga tebi
ari go kweba chete nyasao tebanga oikiri tukuri ale nkonyora nkurandiri haleluya balenga moro inua iga wale ambao mumesema sitawahi patizwa nilipata upatizo nikarudi nyuma simama juu popote ulipo inua tu hivi pastor inua tu Pastor Miyenda and Pastor Mwanga, please come forward and pray for these people. Come. Muki. Lakini kwa korenga toko soko mokutano na bogo cha motua kero ko sedi kunkoro. Ikina kya na ko tebiri. Ko sedi kunkoro na bogo cha motua. Kwa konyoranga na toko soka mokutano hoyo. Na bogo suka motua kya gara Yesu na go tagete. Hallelujah. Incho bana. Yesu bana na tochiche ase Yesu bana na gotorie amonene Yesu bana na gotorie amonene Yesu takomwanga amonene Yesu bono takomwanga amonene Yesu nagotorie amonene Yesu bono nagotorie amonene Yesu haleluya hale ontoka muri geti kamera ma wanto kubata bale ontoka maati muri geti kamera ontoka muri geti kamera maati thank you angalia cameras tafadhali thank you so much nashukuru sana thank you asante sana ningependa pastor thank you Pastor Mwange and Pastor Miyenda you group you pray for this group please pray for this group ay nabo koranga nege ntokia chakere kawaida nkeliga ntokere kawaida koraba ntoba goncho kasiri robunevi omoga korno mongina igo baraire lakini baiboira abande asogotoleka very powerful egena kyoga nile komanya Okay, waja tuombe. Wachenu Nyasaye twakubakire asengincho yechinkore chiga chierule asole togosaba ngomanene kurubono itangane kabisa manyingali ya Yesu Kristo itegeta soma salaba asengincho ito twins abasibie na kobachena korwaime pakaisa boigo kurubono maneno baicholi omoiko machenu obaye chinkoro chinyororo chichinyama chiko iweringana liao nende chi correspond go cheselingana liao na se direction yekurwa sole oiko machenu wanyale kobara nende abaye obubwi asebichararo nebitamboko nechindoche baraye bagweta asobogi mobo ekero taraira nelia kabere wecha kubagara wecha soboro tubakareraka chiamate chikorwa na chiro chioma nene wetira se decision yeye kinyale gutwara a new dawn in their lives erichi chako obogimobo ya na ende obogimobo la nyale kolete segeto no borabu oboya asichinkecho kono manene to celebrate the decision yeye ba kolire gekora gwata ebirenge keroyo mo akona cheki na gyogo cha sole there is a celebration in heaven tuigenirenga that celebration ya chakira na inde yabe na inde negende tasol yamano sengenje wato igure twasabira sa Kristo Yesu yeromo boretu amen. Our Father who art in heaven, glory, honor, praise, majesty, power.
be unto your name this hour and forevermore. We've come here to witness that the two parents have slept as they wait for that resurrection morning when Jesus will come down with the voice of the archangel and the dead in Christ will rise first. So as we keep waiting for that glorious morning, I pray that you may bless this family that is believed. We pray for the big congregation that has attended this funeral. We thank you for those ones who have given their lives to Christ. That, Lord, you may nurture them as they also join with us and as they receive Jesus anew today. We pray for the big congregation that has listened to your word. As each and every one of us walk home, we pray that we may receive Jesus Christ as our personal Savior. We pray for the speaker. We pray for the government officials and the government. We pray for church leaders. We pray for our country, Kenya, that you may bring peace, harmony, and tranquility in this time of elections. Father, we praise your name. We glorify thee. We thank you for the parents you give us, Mse Ndubi, Mama Bitutu. As they get laid to rest in their graves, pray that we may keep the memory of the book of Revelation, chapter 14, verse 13, which says, I heard a voice from heaven say, write this, blessed are the dead who die now in the Lord. Yes, says the Spirit, let them rest, but the works of their labor will follow them. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Asante sana. Mnaweza rudi muketi mahali mulikuwa. Naomba kuileta familia mbele kwa sababu ya ombi, na baada ya hapo familia tafadhali njoo mbele. Ande Tafadhali nyote njoo kwa bi kwa bagocha na bali batunyomereta you accompany your wife for the word of prayer. Family mwaka ndubino mwongera sibia nabagaka n'abasobati baitu n'abagaka babo you join them. Bamuna bali batunyomereta kurwa you join your wife. Come here for this prayer. Pastor Odhiambo, please. I request that you march forward. Ande mokwe banga buna moche tense. Tunafanya ombi, waketi, hilo tutalifanya baadaye. Naomba hivyo tafadhali. Biamono njoo tusimame hapa. Tusimame hapa. Wachungaji mko wapi? Tena. Angalia cameras. Tinko boa ekiagera namanyire oyokonda namanyire oyokonda asenyanja yemechando emerindo yemechando yesanda onsimbuya kemerindo ekolucha. Big number of pastors, please. This is time that we please come forward. Thank you very much, my brother Pastor Paul. Asante sana. Mbalenga mwananchi asomo sangere kana yomogima bago sabere nke ya maya wanaombea familia mema. Pastor Odhiambo.
Tunaomba. Asante tena Bwana na Mungu wetu aishie milele, maana umekuwa pamoja nasi tangu Mama Sidia aweze kulala. Tumeona uwepo wako pia Bwana wetu wakati mzee James pia aliweza kulala. Tumekuwa tukiiombea familia hii ya kwamba uweze kushika kwa mikono yako Bwana wetu, ya kwamba uweze kuwaongoza katika kila mipangilio hadi siku hii waweze kupatiwa a befitting send off our dear Redeemer. We are here to say that you are a faithful God. Tumeona uwepo wako kwa mipangilio yote. Tumeona uwema wako na amani ambao umeweza kutupatia hadi wakati huu ambao umeweza kutulisha katika Yohana 1:3. Bwana wetu, familia ya Mama Sidia na mzee James wamesimama mbeleni mwetu hapa. Tunakushukuru maana umesema ya kwamba mayatima waweze kuja kwako. Umesema ya kwamba hata wajane wote watapata msaada kutoka kwako. Wewe ni Bwana usiyepuuza wanaokuja kwako kwa imani. Na waweka familia hii mkononi mwako kwa njia ya kipekee, ya kwamba hata kama tutakapotengana kimwili, wewe ni Bwana unayedumu na watu wako wakati wote. Uwepo wako izidi kuwa pamoja nao. Takaporudi mahali pao pa kazi, msafara mzuri uweze kuwapatia kwa jina lako takatifu. Bwana, tunawakabidhi mkononi mwako, ya kwamba mipangilio yako mema kwao uweze kuwatimizia tu jinsi ambavyo uliweza kuwapangia. Maovu ambayo mwovu shetani angependa kuja nazo katika kila mmoja wao tunayakanya katika jina la Yesu. Uwepo wako tu iweze kuwa hapa. Andiko linasema, unless you watch over her home, the watchman's house is in vain, the watchman works in vain. Bwana, tunataka kukuomba ya kwamba wewe ndio uwe mlinzi ya watumishi wako hawa wote, uweze kuwaonekania katika kila njia kwa utukufu wa jina lako takatifu. Asante kwa kutusikia Bwana wetu na kutujibu kulingana na mapenzi yako. Tuomba yafike ulipo kwa jina la Yesu aliye daima ni Bwana na muombezi wetu. Amen. Ningependa tuketi tafadhali. Na kinaza sauti nikikirejesha moja kwa moja kwa aliyekabidhi. Na ukihitaji mahubiri hayo, mahubiri yangu yako kwenye mtandao, utayapata ukiingia pale YouTube, utaandika Bethsaida Gospel, BSDA Gospel by Pastor Ndari, you will get my sermons online. God bless you. God bless you. Thank you very much. Asante sana mchungaji ambaye ametuhubiria. Na wenye wako na smartphone, tunazidi mkutano uko live katika YouTube, Ekorokunga Inka TV. Ukiingia pale YouTube, remember to subscribe and comment. Haya, asante sana pastor. Basi nashukuru kwa hayo na gokogenda naye gwa abunga ki ngosalioro mukutano bande aba deaconess alenge matali, please stand up. Aba deaconess nyote bali baba kitachianga chinda bugote. Asante sana. Okay. Tafadhali tuketi. Hapa deaconess karansa kutoka raka kega. Tumanyo. Thank you. Asante sana wenye wanaondoka kwenye mkutano, tunashinda ngaimo kwa yaragochi abamoko genda nande dochina abaswati boka bako genda te kobo bosoku ekeroko ndonyo mwako go tindira ko kongonta ke karabuta turamanyeria sogoche to kurabuta ngaibona mwayirire togochi chise chimapema biamana. Asante sana. Waja kwanza msiki sasa.
Tena mambo ya msiki kwanza, because we want to shift the program to the next program. We recognize all the presence of honorables wote. Eitanku aboliti gosuno choborie no ikaranzete mwensipi. We recognize you. The area MCA Honorable Samuel Yapoko, we recognize your presence. Mheshimiwa Nyagaka Tonge MP Nyaribari Chache, thank you so much for coming. Ezekiel Machogu, thank you so much. Zairi Chanda Mbiamono, Recho Tundo, Daktari Kereri, Omwando, mwensi bitingo cha kubakwa na Marieta, Mheshimiwa Manyenye Mamba, Nwera, Nagradi Zinobara Abons, Yabodolin, mwensi pi, mpaka Nyaetirinet, mwensi Nwora, abande Mwarure Nyamira, you have come here. Nkibono nkubagusi. Bono nganchere nkole Mheshimiwa Apoko. Bali bonsi bakubulwa MCA kyogorwa dinchugo chambate. Osondo bonsi okubulwa bwa MCA ninchugo cha. Onye okubulwa MCA ninchugo cha mwensi piambate. Maya kore ligenteki. Inoma etengo kelimole. Inoma etengo kelimole. Nindo cha sendo chibuchumu kutano oba. Embra yengire. Onye gokobole wa MCA ndimeliye mike yero munyirime ntate mubangera ini ya mwensi p onye gokobole gente ko bwa MCA either Kyohoro ward either any ward, so long as you are coming from Kisii County, from Nyamira County, tenena mwensi mbate teminera ini ngiya na ade chikamera nchire mata monyo chikamera nchire mata nchibaligireti bya mono tenena mwensi tenena negente ko murisike tenena neke bya mono tenena ngotere aba mogo nki kyaba mai mukutano yo kyaba na ndema consultation ya kimubate mose ni chembo de likon no mukutano yo kura uno mubasta ino moro chinga bono ne kamisa imetole chief tenana nege ntekikiro ngoli ngotebe tenana nege ntekikiro ngoli aba bonsi pi na oba koli gichukura na abana baino chief tenana na wacha nege nto kiro montabe kiro ngoli abo mbatebe nko bandeli ikondo ino mokumya wekero ngoli yawo Pastor Kindo Mberange biamono sana wekero ngoli n'abantu abaya Marieta nko bateba tuli mbiamono ibeno ward mbiamono Kyohoro ward mbiamono Kisii Central. Thank you so much for coming. N'abantu abaya ngere Pastor Kindo likondo mbatebi ngere Pastor Kindo likondo Robert Kindo nwale ngo mukutano banyole basta likondo Pastor Kindo agenda Pastor Kindo Ochire, ngere Pastor Kengere, karati ya Joshua bono mubasti okura mukutano kanyika. Pastor Kengere, tenena ngere Pastor Kengere likondo mbatebi. Nkiwa kiki ali gose. Mbalenga bagoteba nga Nyasaye asaba iga na bali barororo achato murai tosabira abakoligia ko bagotulirimi mbakolemora. Pastor Kengere tosabire group pray. Tato itore igoro lieta lya ulisi kubunda bwa oboche wanja kwa okoleka ensa igabuna iguru abanchu batenenira naende nubo manyete keroyo masa marieta naende bwango mono igo mwako gokoera bero biria kuligia chikura kya 2022 kuna ba MCA andonsi asabara abasi ward chiabo bacha singi nchoma skania manene ujakurua magomba abo na gutenane family yo mugaka James wono tuwabaletira asole na tuwabaganiria maya Nyasaye bubu yobonge to batiga kero yomo ogwanja kwa okoleka asebale seretare chenulu Yesu Kristo oyero muborito. Amen. Bali mwatomu apoko n'abarangiri abande to ikaranze numu basi to kurabo no mukutano igo moro chiba gente bona ya chenchiria omwari mundi mutenena abari bonsi baro musangere kanonga imure. If you are a teacher, Mr. Ndubi was a teacher. Tenena, all teachers stand here. If you are a teacher, inchwa. Chero monto mangai bon. Wanda gente kana chire direction ngao. Iko moro chinga ya chire bon. Tenena mwari mundi mutenena go chaonye kora ebieka. Mwari mundo chira. Oyonati secretary. Kisii County Kisii branch. Kisii County. Omwari mondemo because of interest of time bake gukwa nakora kunkoyo mwakwebicha tafadhali ochoka iga chima chikamera chiri mate hili chikamera
Thank you so much for coming. Mpaka once a teacher, always a teacher, because Mr. Nduli was a teacher. Tenabo siega bakubekira ngori bonse. Bakoira ngori bonse. Biama na sogo tena bantabaya. Baronta nyari kurangilia matenko baigente ke mwasaliri. Naro chontorobana nakia karantaba. Nyaga kai karansali bera ali sukamaega. Kara sukamaega. Babe kirongori. Ayo mabasi to yaga ndakuchi. Sakatinga yole. Sabire kyombeke. Today it's purely a church service. And this is we are burying a deaconess and an elder. Gosabatore. Gosabermore. Muyana ndomo nchoyo le tatanya sai. Obuyabwa ona mabera ona byagereto ikirega iga. Tokoriba kana koritogiye etali yao. Muhikamo chanutare mai meroberi onse kegenderete. Oba segati ya itose senya bali mubaito senya barayi baito senya abantu bonsi. De family oba obasemeri wetani timbera. Nakugo sabagwita secretary ya Yesu Kristo romotorio ito. Ikaranse biruga abantu mba ikaransa. Our chief worship and assistant chiefs who are in the congregation, come forward. Chiefs and assistant chiefs, come forward. Moche mongite na mocha karaturi kinekiane mokegaya nebuya lakini njiro mubasta tini kagosha. Tenena. All chiefs and assistant chiefs. Yamana sogocha. Eta bakoirungori. They give you their contribution to the family. Pastor Mwamba Wafre, come and pray for this congregation. Pastor Mwamba Wafre. Nenchugocha. Nando mocho korwe nkeye. Nomo chief wale. Biyamana sogocha. Igonga ngenda ko kena negenteke. Karate bara birungori. Tubekere rungoria. Ina banta baneno manyete. Bekere ngo nande mwabucha manoti. Basabere bano pastor. Chief ngo sabere muri kara kanyeka nali bintu bicha koraba. Tosabe biyamano yesawe ito. Biyamana asinge nchabagambi baito na asimeri mukwa baire imiyayo kugaya namangana arasigati y'abantu bao. Tubasabira maya ngobarae weteraso moikomo chenu. Erikero yo mukago kolemeremeye taunere lionde ayekole buya ebakana batugire tari yawo. Obasenya samagi mabe karba kolemeremeye ne chinka cyabo ubuye bwabo bayisane na kuko saba waita seretari Yesu yoromo bori ito. Amen. Amen. Bali bonsi bakubuli women rep otugo yo ikaranstonya kara ninchwa. Niko kubuli women rep Kisii County, Nyamira County, anywhere in this county, come forward. Mayago tikabona umweshimi wapoko ngo koega siraisi abantu ngo kutia nabaro bisiboka. Wasabano. Egambo yando zende bobe. Egente kende buye nabondo chase kerochi. Inukanyeka. Aya. Makanto nirangoro no mubasi tukura. Etabusi abakurunguri. Nande mwabuchya manoti numa abantu bakubye county ngima nabantu babata manoti rero byagusera bobe. Mubaro chibye nyewe. Bache bache. Eliso nasiwa togo kora igumwaka ndubya tebetenga matangaye kara asire arenge kanisa mali ba mali bosyo agatanga saiga kabwate nyimbo bosi yali alitali agateba ngali tukoria matangane purely a church service na kimoro cyo Morisia n'ababasta bakora mukutano bosya abana ba women rep ngai pastor Badia agenda pastor Badia ngayore minyoka ayerera kiombe kene kiaho ande muro cha babazi tango basabera bali nabwaba ba women rep Kisii County nande mwari yuro mwarorwa yakori linse mwamukya mako yuro mnagira dise mukiri babo dolini mwanzi timba tebeti pastor Badia kori kiombe kogo saba baba sabanara yamano basabere bano pastor Badia tatanya sai ego tuwatire na iga kuboria asobosi bwao kwa niapa y'abaminto babairbo syabo nebyombe ekyagero manene no baganetie asogotoroka gwakare na kare nane naboganetie monene bakore mbere masobogi mobe gokonya abande kyaro kwairekera yomekewa wagira abatenere bosyege bwa manyete buye kurwa singa cyabo na asebarure wasabira monene ekeroge ngakiera ike
agosoka asegeti ogwanja kwao koreka ase omobwakera oyomo wetani onse omonene obakonye wegere obogima bwabo ase eng'encho ogotoroka gwakana kare bomengo nabandera tokoigwa ogosaba gwaito naende bandera tokora barayi baito ase enchera chionsi ase eretera Yesu Kristo oyere omotori oito babaganĩire bisi ba Nyasaye bande bonsi bakobori obwempe either from Nyaribari Church, from any constituency within Kisii County, Nyamira County, anywhere ninchubosia. This is a pure church service. Anybody okobori who is aspiring for any MP seat babeli chamarube omwando tinda manyange gwatigire genteke kenena bali bonsi bakobori obwempe bali motomire barabu nkurangera umore wote ambao wako na ofte gosobote wako na nini ya kuwa kiongozi wote, lakini mheshimiwa ababachire eta bakobekire ngori tata Pastor Kengere, come and pray for this group. Tafadhali abamukuogange na asenda tinda manyanki kiaba tinda manyanki okuogera mu Swahili kanyeka Pastor Kengere, where's the mic? The mic is there. Pray for them. Richo Nyanja, kindly you are needed here, the treasurer of the conference. Yes. Come along here. Tusabe unoro mwege no nyasawo ito ande abanchwa bao bachira basani baito bayiri baito amura baminto abale ne biyagaso byokurigia area MP aseba kurwa onene buna bariga no bamanyitekero ya mokora kwabo neganga bachira iga sa matanga ya igari ryo mwaka ndubya manomo no sibia na sengencho ya magomba manene nagoteba ekibaganitie asibirengere byabo ko togwika 2022 na baretira sama bokao manene bwemegando obagitere na enda yo bayigorere kiagara nayo kuru ebisyo obugambiti buri kurusugusu kurmocha kurende nayo gokeyo yomo koimo keliyo ndiguru na aba bonsi bagukwana sumusangirikano ekereke ngwanzo gikuru egwo manene oba manyite abakungu na abasaja abatali kuyeranga igorore insebale manene twari gusabanga na baro bwo sekeiga oba abere byugukwana ekero togukwana naye amanene oitore iguru kanye birangere byabo ne chimeme cyabo amanene bwemeganda batoyere rubobe egene nagosemeringa nokora manene nemero beri tigarete nande nabo munyakirugo aseritare chenbe Yesu Kristo oyoro mubonito abantu abamugukwana kera tugusaba ngakimorengerete abamurangenete nti abagani bagatanga mwabaitiririe berera bono iwa machiko naye gente que bono ntete ko kereri to the area MCA mheshimiwa Poko bono gochakera kokera sareke tomboria osebana gaki tingezi betia maoko lakini kokera sareke na bora nyana atene na maegao igonge sarekera maokao nae na bora arore ingora arangeria sabe grupo na arangeria ge representative ya meye moiga kubakwane na tete bara atwerunguria watindi umuntu mangaini biyamano mheshimiwa karibu biyamano pastor tinda etigo saria because bali motamanyeti abayibori abo baraire nabane mwaka ndubi nande no mwalimu wane nansometie no mongena bitutu no yo mwa mama tigangende ekinate nkole ndete omochumbe bwe constituency nera akore party yae tokore totumuke nganchere ndete abagisangi bane kuntara abareta mwaka monyenye ntu agambete ko monchwa etekeyem God is good all the time. All the time. God is good and that's nature. Wow. Na reli wembe ya mono. Biyamono. Mwaka ukorere bwango. Nimbwata bagisange bana babere kuntara abarenta
bali mwatumwa ebesa yoka injo yontomanya rebe ebesa yayang'ani. I think this one will do better. Ama This one is okay. Bia mono. Abantu ba Nyasaye tokwana ni Bwana Yesu asifiwe. Ntegerere bono. Sasa Marieta. Utaragendere. Nare gusaba kero omonto arwese mendas. Onye no mheshimiwa nyagaka buoye yensa. Gato monyore. Onye na poko buoye nguchimata. Ane na mumorojo tobegete chigoti chibwekaine igomwa manyama nganaye. Moroje. Igota to chanda bono sa no nyema choku tariko kunonya sairi akuna. Baka tu akori. Ayo baka atere ko chiabwe kerto so. Bas. Tena na tomugo cha se familia no mwana ino kwanga Charles Chwea Matoke. Charles Matoke noyo the late Christopher Matoke oimo manyete buya okoriyo bagabana bwa Kisii County. Kera mangana ya bete na tumete gocha se familia shilingi 10,000 chichao korega siga. Igoro nande na tumete shilingi 6,000 chigacha gokonya nande meroberi meke. Na lero ntebingo cha chibestiae 10,000 gocha se familia nande chikonya mangana ara tigare gochumotwa. Omanya gonte yo morandi okorandi. Yitukoriya lero pastor tara netubuya. Nere mwa shilingi 2,000 akobekere gari amafuta chire gochiboye. Bone kyo moerio pe. Bagusiba gateba musaiba siberionge. Musaiga siberionge. Bono se ito nyari baria. Kori gitoro bogavana. Nandi kiroge kenyari bari kegocha. Matoke no yino. Twale gosabaiga. Bagakambare basibire matete gutigera bana bane. Mutale gwancha gagitobwaterane tobeko mwana oyo moke neragende gochimotwe. Yesu oyumbu yamono ngorunde sadaka ego cha se familia sana. Yamono chwe serenge jwate 10,000. Ngabon. Ninjoko aga. Aye dikwanera. Irangorai. Ndo ayanyo kubate sani kibe ko munu akenda. Ntango. Good. Pasa nchugota nga ina amaro ikaransi. Pasa oran. Chiri buchia obere tokoran. Bye. Uzina je jwate. Ejene jinga. Ejene je family. Ongairo mwana ochiri bukomi wakorani. Basi bono kanyeka. Aya, twende. God is good. Number 1, njengor kwa Vincent gekone orio boro chikura kyobo senator akabugupira kupingwa. Number 2 njetu aboreti na senator Atembura tokabugutwens. Ono rende na chire kwa na inche omonya keombone pole. Senator Pole ni familia ino yons. Party leader yago okoroko Manison Nyamweya Oyongo. Okoire Pole na inde nanga chiribu isano ndetega buna Pole yaye eya enge isiko na inde mwakwa netenere nesimi igona chache mokora mangane no yechama unomanyete. Jerende ngokorera ngotebanga egende keno na uteti na ende nonde inkoborio karioka na Manson nere buna teba nere no arigesi mbiya mono chibesikia yeshi yamono yono pasta tenda etibano kwane ngonsere ryo rege pindi bana ikira echa enero rutire soa na inche buna menda sikuga more na inche buna Pastor John Mogire omo wako okorokwa Joy Pardon nickname okorokuchemis kenani no ari eresi igate bankonyo ruara matanga nare ngenka lakini nkomenyo kare gocha ote bara tuma araruta ikindi ogocho korotara lina limete kare libe nywe igo are antoma oye chiri buinye ndatanga niye tonga yamono bona ayo kurandi go chigoro ometa no barandi bagotantana erene rotuma urandi buya otebate kita abantu bose bagenda lari igoro abago support tongi abago support ndi wenzi gata kita bagenda lari bono kenani atarete oyo ndini kiye lakini bono aya twende kasi yande to mheshimiwa ga ntaraleta baheshimiwa nganjire ngana onsi amarieta y'abaswati bari bari kuri yobo
bugumenere buna natebigwa. Number 1 Rinet Nyaiti chungi maro igo tariko chanande nero yu. Number 2 Dori Minifuani nero yu bekatega tenge kanyeka na atebu oyo ndo korukunga Gladys no arenge korukare nero yu. Haya oyo omugwakiri ngakia koruko morao bino nero yu morabuse aba murabanyari bari onyatara aba pipo mocheki basi. Haya oria ngochandabu oria ngakiwanta ibabo korokwa aye konyonkwa rengongo gochanderiao ngakia ngakiwanta Gertrude Mogoi ne irangoraye Gertrude Mogoi nero oria nero koriyo bugune repubabo wa Kisii County baba tori exceptional. Aya kanyeka oyonde rusi tena goja motu none na secretary ito tekwane tia abu oyo gakoro kurus rusi getoi so bobasi nane nere na secretary ya wucha abari munero batenenete ande na antebin korigiyaro bugumene rep ngero ngori yana uchari yako mekire ngori amatwara ko gende ruwa enda ruwa enda umbas aya ngajere obe esengecho nata unga on behalf of the Raja team ngina watari payas ne simbwate monganjere nonyi wede nganjere ngeo mwano yo on behalf of the Raja team donya njwa 1 minute. Inchwa deveria teriao injenako ai gwadinean abantu baminto nabakwanira imbi yamore pole gochase family tagalera anga tore isoni namoela ngokorari gasi ya serikali continue obogimana bobogocha bwaba igo lakini asa chinguru cyanya sae omonyi na sibia na Elda Ndubi amatanga etwarure ngora on behalf of women marorire buna bangina twancha ine abangina nabo akwoga mono naende na chichi sweetheart abagake mokirete buya twachire korere familia se omongina no mogaka bachete the least we can do no kwoga na tigero ngori ane a 5000 biyamono elibusano oyo genda uchako biyamono abo batenena bakorigyo bochumbe oyo minto Samuel Omwando my brother tenaigo yes oyo onde Erita Marube tenaigoro korunyari ba chaje oringi tutu chaje south Erita tenaigo turgoja tenaigo Vas, Erita Neroyo. Oyo gakoro kunga Newton Barongo. Asanteni sana. Ngajere ndete abagisangibane. Rusi, tinta ito kwa ni bantu gando karansi. Ngosa liyo mkutano. Kwenda kaa huko. Aya. Na letro omheshimiwa Bernard Ogari MC Obirongo. Yes. Hello. Kwa familia, poleni sana. Accept what has happened. Let the souls of your parents rest in peace. Thank you. Yamono. Yande to mheshimiwa Geoffrey Ombati. Oyo sameta mukwerero. Abantu bali barasaba subati mugaka. Ekwaye erika muranje karuo. Karuo mheshimiwa Nyangaka tarakwana. No mheshimiwa Machogu tarakwana. Mheshimiwa Saitara kwana abantu abarwa pi abantu abarwa
nyagaka nsera lya bangina bali bakuturubania abana bandu ochakira oyibwege tenge mutuome gochari twende Piamono amalieta njenjo Freombati omwamsio Sameta Mugwerero familia pole nyasabe na ine. Mheshimiwa Sahil Chanda. Chua wano mwano mintu. Asanteni waja utumwagirie. Weka waja upusi. Aya. Aya. Mheshimiwa Apoko, asante sana. My brother Senator mtarajiwa, Mheshimiwa ndugu yangu Richard Atemba na familia, poleni sana. Mimi sina mengi ya kusema, yangu ni kusema pole kwa familia, na nitapatiana erongori kidogo ya 20,000 kwa ndugu yangu Senator. Asanteni sana, Mungu awabariki. Yamono Mheshimiwa Sairi, asante. Ononkoleta ando Mheshimiwa we constituency 1 minute integere. Ekeronare gocha. I'm sorry. Mheshimiwa Recho Tundo. I'm sorry Morgan. It was not an oversight. Mheshimiwa Tongi, Mheshimiwa Machogu, family ya Ndubi, all protocol observed. Oyoko kwana yako kurali Otundo na nje na aletire pole yane. Na andi mumanyanga 2022 ekeroko kyobo gavana no mongina abagaka tigabaligi obo deputy governor ekyagala bagambire myaka ya baikomi county ya Kisii yetegete manager. For the last 10 years we have had an administrator. Wano toko chenche tobeke manager. One of the managers Recho Tundo. Ekiaga toto kabisa. Igonte toko tebaiga. Abantu baminto asto ikitu ikiriboni ganchenda. Ekemo ko babaga. Kaba ngina bagana barabuo. Moko batigaisiko. Abangina mono. Ake sabu ya inubuya ertota chayo. Abasaye mono. Na inu ake sabu ya inubuya. Igonte to chenche oborai 2022 biya mono sana. Abaminto bararebuya balibago tigara twabasabira maya. Biya mono. Oyo kunyango eso. Enare gotebaiga. Abamuraria karuo abana bomongina no mugaka barra abantu bagokwana. Kochakire genteke. Suka ne bintepe na inu suka. Songa kabisa. Abezi kamera suka gotia. Suka kabisa. Abezi kamera suka mwa ikulimo. Suki gotia. Karuo sa abana bomongina. Nyagaka nkonye. Nyagaka tia nabwo. Sereri abantu bali barasa abana baminto. Sereri no mwako yo begete studio. Karuo. Agasiaka. Suka kabisa. Tusonge nyuma tafadhali pole. Tusiharibu mkutano tafadhali. Tategerane ngokora tore. Ase familia ya omugaka Atemba. On behalf of family ane na abantu wa Kisii County. Onko ira rambi yangi ane kwa abantu nyaribari pore ase ogotwara obokongobo ene historia enkongu akaragonyora baibori babere tategerane ene gentege kongu karagonyora ekara baibori bagosirire ngakia yemo korengere tware ta magombo gaiga egento ndatebe nkeringa pore se familia naende Mheshimiwa Tongi, Mheshimiwa Boko. On behalf ya abasubati mbatene na gaiga bakobori biro byo women rep pole sana ekiagara I think ba very embarrassed. Next time ndo twara this kind of embarrassment ekiagara ona barai bakobori ekerogo ebirogo bi county engima mwa ba maskani. Next time mwa improve a program. Let us control the program. No es siasa kere
eka twikire sama abo eka tubwate ka tukorwa rambirambi yaito please to keep to organize kira abantu kio moerio na ogoja kwana nanje na chaiga egendo koboria nobo county governor Kisii County omo isimiwa rafiki yana gaiga mongina rejo na kwana buya ntotagete Kisii moto amaskani ekara moji okara bachori tutwara morembe bono engaki yaikire tubwata mangana mange tutwara morembe karamo okara bachori na nende tutwara bintu mane chinyomba twensi ni Kisii County ekara tokoboria kerogo tokoboria Kisii County Biamono nyangwesu. Thank you. Biamono. Tagarra bono tore to mochumbe we constituency. Abo mokuga magari kira. Pasa na ekwarande buya na rekoro abantu bago kuna kende kuoga na yekanyeka. Oi karanze na likwaru kibya abantu bandi. Karanze ukiri. Na yekengere karanze. Bas. Aya. Ntarare to mheshimiwa we constituency. Mheshimiwa Richard Nyagaga Tongi. Na nje wana achira no mo MC we ward yeye ntebe ngora guchia sabana ba mintu. Nyasa bwo bwanjani abalemi. Aba echinguru abasiri no boronge bwako bako kwaye na gwetania cia bago semeri gwetani tiembera nga baada ya makweli obugimambaro. Waoneka indie yenya mheshimiwa Nyagaka mheshimiwa Machaguni ni morobisi na nje no ndo obisi ekegeke. Totakobugambe bore ngenche y'abantu bagosokekera kwanira gosokia abantu ngenche ye kegusinki anyako baiga kegusinki anyako bangenche ye bona ayana maskani ayana maskani yago sarika na oyo no morisi we kanisa orenge no mongi no modikonesi amatanga ago sarike ngenche ye nabagambia banene mbara kwana abagusi mwake esabu n'abanyari bari chache mwake esabu ere moyo ekaronacha natumwa n'oyo minto oromo tresara we chama ya UDA asura nese nyokorokuo mingo magara onte binde tengora onganiro ngori yaye ya siringeri 5 nomo nginondo okoriyo bogumenere okoroku bridge diombati onte bimba manyane family members Nero ntebe ngora onga siringeri 2 na inje komende chane 2 siringeri 9 nkobeke sani ga tobwana ine nyasa bu banjani atigara no morembo tato tigara asa masikania manene nganjere ndeto mheshimiwa we constituency mheshimiwa Richard Nyagaka Tongi ngagente. God is good. Tara kwana do apology na mabera ya basandi ba to magocha na bana nkoreri bageri ko baba kabuna basandi benke yaito to mwa katata moke ndubi no mwancho yo mongina sivia mwa toro kiria masikani no bwanchani obonene mwachire numbers monyore ntora sabere family tera kora introduction onye wacha gaiga okoba ya masikani yo mogaka sivia no mongina oye mogaka temba no mongina sivia na batware ko bagaiga to baba toere muna mwabeire paka to akolde nyangiye oyo minto so tatinkorangeri oyo minto koligyo bogama na akore na bana nkoreta pole yo mheshimiwa Chiminuru Angwenyi omosani one na otore kiameke manere na ntebi na mate ina tata mokenara ide onte bingo ikaga iga ndwero ngoria ya 10,000 oyo minto omo seneta omogaka ongeri professor mogaka narenge ga 90 akadira 90 agato apore ya yengia agato segeta agato somereke bunge sabateri. We had a very good time nere tango nyara gocha because chile ense amumbo na official assignment na ndo tomire na ruete diri na ndo tomire 10,000 shillings. Oyo minto Chris Obure omo minister wechipara na anda kinankoreri bageri ko baka president Uhuru Muigai Kenyatta aso bwanchani obonene mono aorokereri go chenyari bari chache abanda bakombori nginko amerete serikali ime ngingo kora Jubilee bakombori inse mbeti mboro rebinde bya korekane nyari bari mbyari ko nyarekana boniga
twalonchirie nyagitari enene nagachere tuna national government ekorokugari getungurumu no twa nyamanengo no twarure boniga angera getungurumu gari no twarure kolonche nyagitari to ere equivalent ne level 4 in terms of facility na infrastructure momanyete nyagitari chire devolved to the county but as a member of parliament ekero nyubwate ke wakioko saberera no koriyo bosani na bokoriye ebinde ko ruisiko waja wakora no ne bitakorengeti muna nyagitari eyo na yaga chire nyagitari ngiya using a social corporate responsibility ya ku Nairobi abantu bakera bagakire nyagitari ngiya sana na nkena beka kibase cha CDF wororo before totara kaniwa nyagitari to launch yogo kumya sana ngakimoko tebya serikali ekyo moerio ndaito kweredi bageri ko bake president once again na teneni chi project chinya Kenya ngima agateba chi project chinyi Kenya ngima chi agachu chi para chinyi barakora chinkoro lakini asobwanchani nabwa twari nere no gwancheri ryoko nene president ya ngoro kiria masikani amanene no gwanchani obonene asti para chiri charonju Kenya ngima chiri chancheru omwaka oyo financial year yenyi ibere eyemo yabonya ribari chachere ngakibogoteba eye twayaronchiri rero no twarenge no minister wechipara no twarenge no PS permanent secretary wechipara Professor Paul Muringa twakorire gasengia twayaronchiri nyagutagari epare yo jo chaka kuruga iga etire korwa mariba ende paka nyawinderema nyaguta eru nyaguta ende kegati eru kegati ende nyabisago eru nyabisago echenye matunu eru kenya riariga ende gari riondonga eru riondonga ende birongo ende taracha ende nyanturago ende material ere buya osere bobe ne rami yoka ne yende chakero ko kiogoro ende bo nyanguru ende mate ende you connect to a university. I want to thank the president. Omorio, oyo minto Chris Opure, na kagangango ikerare tibaito so ikirosnero yuanye tariere, na bate banko bar naintu, no twarengenere, na tomero ngori aigo cha senkeye, na bo ade naintu aschincherations. My brother naro mokogo tibwanje to Bible ya barade sana, sa Vincent Nyaichotongi, nere na tometero ngori aye, na enda kamo praisa wasani baye, onte bingandu pole chiaye, okoba oyonta atoraire ne nyangi ne yane aigati ngo kwana kende because ni generate rupore muna bada ba minto bare rupore tinda itiko sari nyanga ya tata ena ngo maskanya manene mono my brother no nyende sina ya siasa lakini asoborai na manyeto borai mapema kombua ina bete disikare omoga ako muyabwa masikani pro yo minto seked machogu nchoko ya bantu ba minto na gotoko dege pindieke nechibese chinae wa no chira sempesa nko anda bana ba minto kaiga as we progress mheshimiwa minto tokoro moyegoyo. Asante sana mheshimiwa Richard Nyaka abana ba minto abana ba ndubi pamoja n'umungina Sibia Temba umheshimiwa Nyagaka n'abantu ba minto be familia igona akire kungana nainwe kwa niaba y'abantu bana banyaribari kubateba ipore kenkiarenge ntugia kawaida umugaka mungina Sibia agashira no mungina akabwatia lakini rero no mugaka akabwatia rero aba pastor onye mwaro ramashishi a family obonene bwa Nyasaye the glory of God mbwaro rekanasha mashishi aya kega ekero pastor undari yarandia abantu mbacha saidi ya 30 tindara mashishi ande ale na muneye to koimokerio mone Nyasaye na komotogia oyo tubwereta makweri ningo gakimwaro rera egaba ya kipeke naende ngwakiro monembu ya mono ase pastor undari ali mokeriri atari manene nona makare pamoja n'umugaka tata ndubi na Sibia nimanya tengege bagoka egento kende kiango kia chef mheshimiwa Nyagaka
omugaka akanyora abana 14 akanyora bachokora 43 akanyora fichuku 38 na bali naende wakoro kwa abana 4 agaikie bigori 4 teriraisi asogwe mabwamanya abantu nabake baguikie bigori ebibine igo abantu bamintu mwakero monembu ya mono kiagera omugaka nyara guikie bigori 4 naende agatwara abantu buya omugusia agatebige ntekemo inga obotene ngutari kibese pang obotene ngutari amaremo obotene ngutari kinyomba obotene nguna abantu baminto ombanta abana 14 njale ngegashengia naende omugaka akabasomi nomongina akabakinia bakaba abantu ayo maerio aya namasisi agatano nacha kiagera naye tanyari bali chache naende omugaka andunya bando egento nale ko tebya abantu baminte kemo bagusi tari nyari bali yoka county ne serikali county nega netyo muntu bwato bumanyi county ya Kisii ase ikire bono ga kimoto pime mwensi nando mutobekera tiri bali mwensi twansi tokobori mogo tobekera tiri nyaga katongi na manyete none no mugaka obure none musani ono mbati ora obogabona tari okubutora kingeni gosembesi obogabona abantu baminto bwa Kisii county tari ekerere tari eporocho tari okurama abandi buna kingondi obogabona nje nisige to mugaka ngwae naendo ishakurigerie career civil servant omuntu oranyare county gashirima tegwari okore yo DC none mbone karato ko base macho gutaba number 1 Kenya usiye taba number 1 omurancho musacho oranyare county onye mutagete county itegenderere ngote binda abantu baminto ekeronko genda bonchari nagenda bubashi nagenda bogetutu nagenda machoge nagenda bogirango abanyari bari muri mwankire ntale kumurancha abantu baminto twaroboremu kyagera nindo cyumutu burabumboro aba pastor mutu sabere intoire county ya Kisii kyagera ntunyanchete naenda bara intoro intori ko cyakora ukarabati county tari ebiramba uti birimo korora macho gwegale egale igarakini county macho kumurante twarobore munaindo bugwimboro nyasaba konya none arenga cyuma moshi abana baminto mwarora ntu bwaterana inarwete muchango ne 20 naende ngo tigande 20 ga erinde chikonye familia motwarobore munaindo mutusere ego abantu ba masaba chache go tore kamo naende abanyari bali ka kimwibwa bagusi naroro muntu geto ko bwati ngai kerugi akabere nakia abanyari bali okoriya si tunasema mashindo kwa nguvu ya Yesu sawa seni. Asante sana waheshimiwa waitu for what you have done. Thank you so much. Anda sama skania manene nigonko basoranga tigaye family direct abamwate nenanko basamusuke gasinge tete gusangere bonero ngoli onye acha matanga nyawache birubi abaibuli baitu we want to correct erongoli onde taimoka weshimiwa ne karansa muna murigo oyo koimoka ebisibyo mweli mbiro tafadhali mogenda ne family ntoranya kore introduction mumanye abo mwacha ko engora ni manyete ngamuganyete nanda abeshimiwa ntegerere abana abuna baba keri chinko biga togukora matanga mubarore kandi igotinte bati mo tigubosa osembo bana tebire nege nte kichugo sangiri ngoli oyo kuganga yaru nande rero temu basi tuyunga yakuwa banga ibaru aba nkiba kugerega bono kikiaba nkugoro maka kanyeka onyo gutaita matanga agabantu mbacha kuwa kanyeka naberego ingange egento kyo gusangirira ngoli
eka etenti nukira abadiko n'abadikonesi bali banetenena karatiga magana y'amatera tafadhali one ende serious business abadikonesi tenena abadikonesi nene tafadhali abadikonesi abamogo kwani abeshimo hakimu korera ngoranki ke bana mwanda eterera bugambi mboli kuri gwaso gukwani abarobisi karayira ngora abadikonesi utalia abadikonesi nta abantu bagenda ngumbu abadikonesi bari babegeti cyanga cindamu nabubo kanda trust gutuma nyagaka abantu barabakuga tinda manyanki kiaba akimuta wancha mukanye oyo gukwana na umweshimi wa machoguta akora irangora tata kara irangora tafadhali timonkinye sukari nande miaka ya nenemeke tiri kunyuga nyuwa egaki badikonesi nta tumugende ngumbu bachire ande mwe karansa gaki tafadhali abande bacha tinina chocho negento bamura bonsi kirisi bawaka chinkubia bakoye batarachi goseru weka iga echimoko naliye chinde chirasoe onye mura gusuka bono suka guchiari bono suka iga erongo ribono ngo sangire abamwenge gutu barimotatenena ko basorra moche mumbekiriro ngoria bamotatenena mutabwero ngori inchugoche biamono sana ko bagasene kurugo biamono daktari Kereli Cham Service Board Nyamira County, thank you so much for coming. Biamono the chair biamono Vice Tondali biamono recognize the presence of everybody here and including the treasurer of South Kenya Conference, Pastor Elijah Nyancha, Southeast Kenya Field, Pastor Samson Omwange. They are here with us to grace this occasion. We thank you so much. Bono iwa family no mongina bitutu ni nchugoche tubakode introduction nabas minto mutina bagaka bayino Thank you so much. Bono nganchere. Tafadhali aba muraba matonya kwenyuga nyubure. Nkonyuga nyubure. Nane nakoragire nkonyuga nyubure. Naroda matanga agabantu bagocha konyuga nyuga. Aho narago tebiri. On behalf of the family. Wekange ntikie kama. Tagete ko bakwani mwese mbiyamure. Weko gotera. Samaskani amanene, I'm requesting Samaskani amanene igongo sabatwensi totenene as we are doing a very special tribute. Nini? Tabara ikaransa hapo na paligo. Okay. Cheza. Weko gotera eno usu stanza tafadhali. 1 2. Chakia nzisha 1 2 1 2 1 2 Mike Chakia nzisha 1 2 The darkest day that you left us without abantu baramwa Claudia tafadhali mwatujanalire. The security in charge your work. The security in charge of your work. Without even saying a word, the darkest day that you left us, without even saying goodbye, you went away.
so suddenly, without even saying a word. Oh, rest in peace, Atemba. Your laughter will be missed. Go well, our dear friend. Rest in peace till we meet. Hallelujah. Moti moke. Asante sana Mheshimiwa Senator. Mheshimiwa Senator abamwate na line tunyaitumuka akora ikaranza kara tiga nkuru kore photo of thanks gaki yabo tunyuga nyuga tafadhali nanya kumanyanga abanasiasa ngo salvar mukutana na erore tomera na vigoro keregete jamaiga. On behalf of the family, Senator Richard Atemba, come and give photo of thanks. On behalf of the family, Elder Senator Atemba, machogenda na abantu babo nande yonte bapimete bakiye chikura na boto ko tia obagose keregeke jamaiga. Senator Richard Atemba Diamono Samblade Senator Atemba, the glory land, the seed of God. Senator Richard Atemba, we shall meet our loved ones. Senator Richard Atemba, anekira bikiriga will meet ninchwe kama kubata sabata wangu no matters. We rested a long time ago. Fare thee well. Ile mote ne ile sibiye kamera oyongo terare mugo kwana ne sibiye kamera. Kara suka Atemba Tomera na rigoro. Mheshimiwa Richard Atemba anekira bikiriga yamuga uko shora yukama and say thank you on behalf of the family. On behalf of the family, Richard Atemba Tomera Richard Atemba keregeke jamaiga tomerane. On behalf of the family, bono tegerera mangana asarekira igwa etangazo nera mangana asarekira igwa kara igwa gradisia mangana asarekira kengere kara irangora mangana asarekira Pastor kara irangora kebusi irangora mangana asarekira nibwate tangazo kemoni irangora kirangora amangana asarekira tegerera mbate amangane tangazo na irume igwa motegerete tangazo igwa tangazo mbwate ngane amangana asarekira tegerera mwigura kia amangana asarekire. Richard Atemba tebya bantu mbiamono mbiamono pastor bantu bamintu ndaite kuira chinga kiechi mbatebi mwenspinga mbiamono ase okonyora libaga gocha gotoremia na kwene kinga tata James Ndubi amo na mama siwa bututu bararire inuna abantu abaya mwagerire omoyego mama na tata obweneire bono bali tutanya korana ongoro Richard Atemba mwarore family yatenena tole abantu 13 twese kwa niaba ya bali bonsi twatebire ngambi ya mono asogocha nto kweba chikanisa cheito nto kweba
ebinyoro byaito ntokweba abasani amo n'abairi ntaite kuru special thanks gochiase abanasiasa baminto mwensi bimwatokonyire tingonyara kurangeri marieta usekonya kwana nkoronsi pi egekoera mwatokonya n'abange abasani baitu from all over the country twabarorire twarorire amaoka ino naende twatebire mbiya mono igo moko nganjera nkwane erieta ryoyomo okorwa mu deputy president William Samuel Ruto. He has really supported us and we spoke in the morning and indicated ngango jari ombori nga matanga gusijisa irenga kwera na muteo ntata na mama baraire na buturaenda baka saa 10 oteba mpunkomale kagukura ngochara tenene atoe pole lakini tuwaikire chisechi tutaramorora gonye gene tengo byabwa nyasaye mbro kerara iche ere mu maitene ndo yura gutara na bakore kana ngoikire achato tei pole patina toa engora na to support sana walimo komora mu motebi ngambi ya mono abachumbe baito bagusi inuna abantu bengencho you have done us proud and we saying thank you so much tinta itinku ane lieta eko erande boyo ndate benga kwa roche nganje na okonyete mwatokonya sana moko baredi no mwana minto Richard Nyakatongi and we say thank you so much ekanisa ya Maliba tata na mama baralire member number 1 na member number 2 baralire moto tiga ntune chintakana chingeni na inde igo tuwa bachintakana bwango instant yabasungu badanga instant mama na tata barara chintakana chingeni mochi nyuga moto ikange intuna tata na mama batworogetie kanisa ye I want to assure you nga mangana ndo nsipi bakatokole kolengana buno kogani kwabo kwalenge abantu bamintu ntigera abu ntebenga mbia mono motokonye koira chisucha chiria toenda tuchibeke nyomba yabo gituganye tugo cha kwabe kabere kwa Yesu Kristo mbia mono sana nyasaba senye mokwenda moende buya na inde moto talerenga kienda asante sana Okoro mukutane tangazo neye inkali azitogochia asena akale. We like the immediate family members ekwaya ya Maliba na abachokoro you call the casket plus the clergy togenda oro na abalisia baito tito cloud bono nkwariga ni Pastor Bishop Charles Omwega atokoro no gusaba kwa mwele Bishop karibu tosabe omochenu tatanya sao ito obakwe oigwa banena gotoigwa ekiara kwa bweneire emerobelio yarengega iga ya makweli kwa ira ire korwe muna yagachagete yaerire buya erieta ria oritogigwe ekera bantu babo bakogenda ka twabatomeira abamaraika babarae goikanka buya bya mona soko gusaba waito siseni biongozi byaito seni family na ndo baremie ekiara twasabira serieta ria tata erio mwana erio moikomo chenu toteba amen ebisi bya tata bigenda monainwe no buya bwae baba monainwe amatukonshi gradi isitoka rugora ritogenda